как раз вот в плане продвижения персонального бренда, идентификации, как учить людей разговаривать, и для этого все, собственно, эти продукты. Окей. Вы в Ташкенте находитесь на постоянной основе? Постоянной основе, да. Какого времени? Недавнего времени? В августе я все для этого сделал, в сентябре приехал. Пилотировали. Да. И территориально находится офис. Ну, мы не стали открывать пока офис, у нас очень полно. Если мне надо, я это лечу куда-то. Часть разработчиков забрал, часть ребят. Мы же компания, которая реально все по всему миру. Основные офисы — Лондон, Вашингтон, разработка там плюс-минус раскиданы сейчас по Средней Азии. Нет необходимости. Если будет, там мы почувствуем большой проект, нужен офис, открыть его. Сложно, да?
Вот, спасибо, хорошо. Tadbirlar deyishgacha. Yes, I see. Yes, I think so. Не надо. Да. У нас вот директор да. А так никого прекрасно не интересно. Нет. Ибрагим Алексеевич будет презентовать. Времени 5 минут достаточно. Потом он до какого будет времени? То есть мы сказали, и он ушел. Я сейчас точнее пытался, 3 человека точнее. Я просто максимум должен 3 выбрать. Было бы хорошо, если поставил бы возможность, только там подписали бы стартовать. Сейчас шикарно у нас есть. Да, по секретарному контролю будет. Потом у нас 4 замминистра федерации, талона БК. Я должен до 4 успеть. Успеем, да? Уже точно учиться. Да. Me sitting at the table, right? Yes, yes. А тут у нас не так как бы специальная лаборатория наша, и именно образовательный проект совместно хватит на обсуждение и какие-то новые продукты образовательной корпорации. Сейчас мы работаем Будовля, лаборатория мощных совместно. Помощь финансировать меня инновации. Научный косяк мы делаем. Они не будут замечать, что будет
И именно особенно это рассчитан на некоторых которые вот не любят такие формы. Есть на молодежь, на нашу аудиторию, что нашу местную. Да, выбирайте язык. Ну, у нас мы считаем, что это главный дома фикс. Мы еще дали право зарабатывать. Именно по этому проекту потому что я когда все спустили туда, мы делаем допустим, если прийти на ресепшн, навести. Не, они сами провели. Нормально, можно работать. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum, Ibrohim Yo'lchiyevich, Oleg Andreyevich, xorijiy mehmonlarimiz. Xush kelibsizlar Innovatsion rivojlanish vazirligiga. Joriy yilgi Innovik 2022-yil xalqaro innovatsion ko'rgazmalar haftaligimizga xush kelibsizlar. Xabaringiz bor, bu yilgi innovatsion ko'rgazmalar haftaligimiz barqaror rivojlanish uchun yashil innovatsiyalar shiori ostida o'tmoqda va mana shu xalqaro haftaligimiz doirasida bir qancha xalqaro tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan va bugungi tadbirimiz xabaringiz bor, joriy yil avgust oyida Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida sun'iy intellekt bo'yicha maslahat kengashi tashkil topgan va bugungi yig'ilishimizni mana shu xalqaro kengash mehmonlar ishtirokida, xorijiy ekspertlar va mahalliy ekspertlar ishtirokida mana bu maslahat kengashimizda dastlabki yig'ilishni o'tkazsak va mana shu yig'ilishimiz uchun so'zni Innovatsion rivojlanish vazirligi vaziri Ibrohim Yo'lchiyevichga so'z navbatini bersak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari, hurmatli kengashi a'zolari. Men o'ylayman, tarjima ketyapti.
Agar tarjima bo'lmasa aytasizlar, ingliz tilida aytamiz, rus tilida kimga tushunmasa bo'lsa. Lekin avvalambor men juda ham mana shu innovatsion haftalik doirasida sun'iy intellektga bag'ishlangan kengashimizni, vazirlik qoshidagi kengashni birinchi yig'ilishini o'tkazishdan juda ham mamnunman. Nimaga shunday? Bilasizlar, sun'iy intellekt texnologiyalari butun jabhaga ilm fanni rivojlanishidan tortib oddiy masalalarni hal qilishgacha hayotimizdagi insonlarning hayotini har jabhasiga sun'iy intellekt kirib boryapti. Mubolag'a emaski, hech qaysi bir davlat birinchi o'ringa chiqib ketgan emas, hali hammamiz startda turibmiz. Albatta, qaysidir rivojlangan davlatlarda ko'proq tajriba, lekin boshqa davlatlar ham bu sohada endi bemalol o'zlarini yo'nalishlarini belgilashsa bo'ladi va bu shart deb o'ylaymiz. Bu hamma davlatlarda, hamma jamiyatda, har bir inson hayotida sun'iy intellekt texnologiyalari juda ham katta rol o'ynaydi va keyingi hayotimizni bu texnologiyalarsiz, raqamlashtirilgan texnologiyalarni aql bilan ishlatadigan platformalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun avvalambor hammanglarni yana bir marta mana shu tadbirda ishtirok etayotganingiz bilan qutlayman. Innovatsion haftalik davomida juda ko'p tadbirlarimiz bo'lishiga qaramasdan, innovatsion haftalikning eng qaynoq nuqtalaridan mana shu sun'iy intellekt texnologiyalarining muhokamasi bo'ladi. Vazirlikda bekorga bu kengashni tashkil qilganimiz yo'q. Oleg Andreyevich, biz bu bilasizlar, mana axborot texnologiyalari vazirligi bilan birgalikda sun'iy intellektni rivojlantirishga mas'ul ikkita davlat organi hisoblanamiz. Shuning uchun biz ilmiy taraflarini ko'proq shug'ullanamiz, hayotga tatbiq qilish, ularni insonlarning qo'liga, xalqimizga yetkazib berish bilan axborot texnologiyalari vazirligimiz shug'ullanishadi. Juda ko'p mana dasturchilarimiz, programmistlarimiz to'plangan IT park, IT akademiya, bu sohada ham juda ham katta ishlar ketyapti. Lekin vazirlikda mana shunday kengashni tashkil qilganimiz, bizda mana innovatsion rivojlanish vazirini axborot texnologiyalari raqamlashtirish bo'yicha alohida mani maslahatchim Bobur Rahimov shuni tayyorlaganimiz ham, albatta har bir davlat organining rahbari bu texnologiyalarni tushunishi kerak, tushunishga harakat qilish kerak. Shuning uchun mana shunday bir oldimda maslahatchim bo'lganidan va bu kengashni tashkil topishi ham o'zlarini mana inisiativalari bilan doimiy kengash sifatida kerak bo'lsa, mana men juda ham xursandman. Turli mamlakatlardan xorijiy ekspertlar qatnashyapti, o'zimizning ekspertlarimiz qatnashyapti. Shu innovatsiyalarga, innovatsion rivojlanishga, ayniqsa rahbariyatga qanaqa takliflar bo'lishi mumkin? Qanaqangi to'siqlar turibdi oldimizda? Nimalarni tez hal qilishimiz kerak? Bu sohada mana kengash, mana vazirlik qoshidagi kengash, maslahatchimiz, mana rahbarligidagi kengash kerak bo'lsa, mana bizga Oleg Andreyevich bilan Sherzod Xatamovich bilan birgalikda biz mana shu sizlarni qo'ygan vazifalarni vaqtida bajarib berishimiz kerak va qanaqangi yana qonunchilik bazasini takomillashtirishimiz kerak. Qayerda mablag' kerak, qayerda qanday nima deydi, yangi texnologiyalarni transfer qilish bir ehtiyoji turibdi. Bularni sizlar bilan bugun o'rtoqlashamiz, gaplashamiz va doimiy taklif tayyorlab mana shu O'zbekistonda texnologiya, sun'iy intellekt texnologiyalarini barqaror rivojlanishini ta'minlab berishimiz kerak. Albatta, men juda ham xursandman. Juda ko'p davlatlardan mana menga berishdi. Birinchidan mana Yevrosiyo jamiyatidan juda ham mana spetsialistlarimiz qatnashyapti. Hindistondan mana biz yaqinda qabul qildik, Erondan do'stimizni ko'ryapman. O'zlari bir tashabbus bilan bizga kelishdi. Bundan tashqari mana Buyuk Britaniyadan, Birlashgan Arab Amirliklaridan, qo'yaversam, men sanasam juda ko'p, mana Indoneziyadan bizni spetsialistlarimiz qatnashyapti. Biz bu kengashimiz, ochig'ini aytaman, hozir bir namcha kengash tuzdik.
ochiq, boshqa davlatlardan ham mana shunday biz bilan ishlaymiz, birgalikda mana shu muhokama qilamiz, sizlarga bir o'zimiz maslahatimiz beramiz degan hammaga ochiq. Asosiy maqsad bu joyda yana bir marta aytaman, bu texnologiyalarni bilasizlarmi, eng katta bizni xavotirga ham soladigan yoki tashvishga ham soladigan narsa bu texnologiyalardan orqada qolib ketish. Bu texnologiyalardan orqada qolib ketish har qanday davlat uchun ham maqbul emas. Ikkinchi xavotir, bu texnologiyalarning etikasi yo'q. Texnologiyalarning etikasi yo'q, har bir jabhaga kirib boryapti. Biz shunday bir blueprint deydi inglizlar, blueprint bir ramkani yasashimiz kerakki, texnologiya to'xtab qolish kerak emas. Odamlarning hayotiga ham jarlashib ketishimiz kerak emas. Shu ma'noda biz mana shunday bir kengashni tashkil qilganmiz. Men shu fursatdan foydalanib barcha kengash a'zolariga o'zlarining qimmatli vaqtlarini ayamasdan kelib biz bilan muloqotga kirib, bizga yordamchi bo'laman degan, shu sohaga befarq bo'lmagan mutaxassislarga, dunyoning liderlariga juda ham katta rahmat aytib, mana shu kengashning ishiga omad tilab qolaman. Katta rahmat. Katta rahmat Ibrohim Yo'lchiyevich. Ma'lumot uchun xonimlar va janoblar, Ibrohim Yo'lchiyevich bir vaqtimizda shu maslahat kengashimizning faxriy raisi hisoblanadilar va Ibrohim Yo'lchiyevich sizning boshchiligingizda mana shu maslahat kengashi 2022-2023 yil uchun rejalashtirgan rejalarimiz bor. Mana shu 2 kunlik yig'ilishimizda mana shu bo'yicha ham mahalliy, ham xorijiy ekspertlarimizdan ham fikr bo'lib, rejani yana takomillashtirib, shu rejani birgalikda axborot texnologiya vazirligi bilan birgalikda olib borishga harakat qilamiz. Keyingi so'z navbatini axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Ali Gandirichga so'z navbatini bersak, Ali Gandirich. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Assalomu alaykum, hurmatli Ibrohim Yo'lchiyevich. Большое спасибо за такую развернутую речь. То, что, несомненно, мы два министерства, которые в этом направлении проводят работу, это действительно так. Большое спасибо за поддержку научных проектов, Университета информационных технологий, непосредственно Института по развитию искусственного интеллекта. Вы хорошо известны, мы над каждым проектом совместно работаем, финансирование выделяется соответствующее. Всем хорошо известна польза информационных технологий. Я не буду останавливаться на тех преимуществах, которые мы получаем уже от искусственного интеллекта. Часто основным из примеров приводят распознавание номеров, штрафы, которые приходят, которые не всегда вызывают довольство у населения. Я бы хотел сегодня проговорить о тех проектах, которые за прошлый год мы уже реализовали и которые можно действительно посмотреть, так сказать, пощупать, и кроме того, которые приносят истинную пользу. Один из них – это идентификация Face ID, My ID, которую разработал филиал Инфокома. И сейчас она применена больше, чем в 14 коммерческих банках. На сегодняшний день более 1,7 миллиона человек воспользовались идентификацией, им не пришлось выходить из дома для получения банковской карты. В 6 приложениях мобильных банков сейчас можно заказать карту домой. То есть вы прошли идентификацию по лицу, вам не надо никуда выходить, вам привезли банковскую карту. Всем хорошо известно, что для этого необходимо было приходить в явочном порядке и получать. То есть это большая сложность, это неудобство. Теперь перед нами открывается огромный мир предоставления государственных услуг неявочного порядка. К примеру, получение сим-карты. Вот у нас представитель Узбектелекома также присутствует, Юсейла. Получение сим-карты в ближайшие 3 месяца также будет. Вот мы с коллегами сейчас активно работаем именно со стороны нормативных правовых документов, но технически мы готовы запустить удаленную идентификацию. То есть вы покупаете сим-карту в корзинке любого из мобильных операторов, который удобно, проводите идентификацию, выбираете номер, номер автоматически прописан в вашей сим-карте. То есть и много-много других. Сейчас активная работа также идет по голосовой биометрии, совместно непосредственно с Министерством инновационного развития. Голосовая биометрия также очень важна, особенно когда вы обслуживаете в банковском секторе. Здесь большие мы проделали работы, и уже есть готовое решение спут-системы, когда приходит сотрудник, говорит, там, называет фамилию, имя, отчество, несколько слов, к примеру, либо еще что-то, и спут-система срабатывает. Это дополнительный доступ. Конечно, как единый пока мы не готовы его использовать, но как дополнительное средство идентификации, да. И огромная задача, которая перед нами стоит на 2023 год, это
перевод speech to text, text to speech, и чтобы все устройства могли говорить на узбекском языке. И это очень важно сейчас. Мы сразу получим огромное количество автоматических переводов, мы сможем разговаривать с людьми, мы можем автоматизировать колл-центры, которые принимают заявки, и много-много что нам поможет в этом направлении. Плюс также те же самые сайты государственных органов помочь всем людям максимально получать информацию на любом удобном для них языке. Здесь работа идет. Мухлица.уз. Каждый может зайти сейчас посмотреть и проверить, как работает наше решение сегодня. И здесь тоже большое спасибо за содействие, Министерству инноваций в том числе. Наверное, коротко, если все. Также еще есть система у нас по анализу поведения водителей. Это железнодорожного транспорта, это дальних поездов, автобусов дальнего следования. Много-много, огромное количество. И иногда вызывает опасения у людей развитие искусственного интеллекта. Владимир Ильич очень правильно сказал, что здесь необходимо, конечно же, по правильному поведению кодекс этики, который сейчас совместно мы разрабатываем. Здесь правильно поставить границы. А с точки зрения регулятивной, нормотворчества, создана регулятивная песочница, и мы ни в чем здесь не ограничены с точки зрения законодательства, мы готовы к развитию. И искусственный интеллект, который будет приносить пользу людям, мы готовы совместно развивать, поддерживать все проекты. И добро пожаловать, так сказать, в мир IT, в мир искусственного интеллекта и в мир инноваций. Спасибо. Alik Andreyevich, so'z uchun. Zafar, menga bersangiz, men ming marta uzr so'rayman hammanglardan. Rosa ko'p menga uchrashuvlarim bor. Endi qolganini Alik Andreyevich bilan Bobur birgalikda safar o'tkazsanglar, qanaqa savol bo'lsa, men tayyorman uchrashuvlarga ham. Katta rahmat hammanglarga. Rahmat. Aziz mehmonlar, keyingi so'z navbatini Innovatsion rivojlanish vazirining axborot texnologiyalari va raqamlashtirish bo'yicha maslahatchisi va shuningdek bizning mana shu maslahat kengashimizning raisi Bobur Rahimovga bersak, hozir o'z ma'ruzalarida bizni mana shu maslahat kengashining ochilishi va uning faoliyati bo'yicha to'laqonli ma'lumot beradilar. Bobur aka, marhamat. Ассаламу алейкум, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Здравствуйте, уважаемые участники заседания. Уважаемый Олег Андреевич, огромное спасибо вам за реальные кейсы, за их совместную реализацию. Я думаю, что мы продолжим нашу интересную творческую работу в дальнейшем в рамках совета в том числе. Уважаемые коллеги, благодарю и международных экспертов, и локальных наших экспертов за то, что нашли время свое ценное и посвятили сегодня данной очень важной теме в нашей стране. И, конечно же, благодарность партнерам, университету Ташкентскому ТАТУ за поддержку в координации и, конечно же, за поддержку в формировании, в том числе и совета. Уважаемые коллеги, хотел бы приступить к основной части своего доклада. На сегодняшний день в Узбекистане созданы все необходимые условия руководителям нашей страны. Эти заложенные и подписанные фундаментальные документы, в том числе и концепция и стратегия цифрового развития 2030. Это и положение в направлении искусственного интеллекта. И, конечно же, это инновационная стратегия, которую приняли недавно, 2022-2024. Эти все заложенные документы являются основным фундаментом, и, конечно, они послужили очень актуальностью в нашей сфере. В данный момент Совет как раз-таки будет в этих направлениях также плотно работать. В августе текущего года был зарегистрирован официальный совет. Основной целью совета является формирование сообщества экспертов и развитие, конечно же, профессионального диалога по данной теме. Основной задачей совета является поддержка направлений в данной деятельности, в том числе связанных с искусственным интеллектом, развитие отдельных проектов в этом направлении, проработка перспективных конкретных инициатив и отдельных проектов. И одной из самых важных задач нашей, я думаю, будет
это как раз интеграция в мировое сообщество в данном направлении. Комплексный подход к вопросам этики, как говорил уважаемый министр Ибрагим Ильич, в данном случае использование человеческого потенциала, все это в совокупности, конечно же, мы рассчитываем, что перспектива работы совместно с членами Совета приведет к росту рейтинга готовности правительства Узбекистана, в том числе в глобальном индексе по искусственному интеллекту. Основным инструментом деятельности Совета будет как раз-таки углубленное изучение каждой инициативы, каждой идеи, каждого проекта с разных сторон. Поэтому мы постарались пригласить всех участников экономического процесса для того, чтобы мы совместно могли, работая плодотворно, рассмотреть каждые инициативы с разных сторон и получить соответствующий фидбэк. Хотел бы остановиться на сегодняшнем плане дня сегодняшнего. Это, приглашенные наши спикеры, очень интересные доклады. Вот, например, мой коллега, уважаемый Азиз Икрамович Атабеков, он расскажет о прошлом и будущем искусственного интеллекта. Или, например, мой коллега, международный эксперт, определенно Владимир, расскажет в том числе по будущей креативности и искусственного интеллекта. Я думаю, тут как раз-таки Владимир будет вот эта черта, вот это разделение границ креатива, точнее, сторона границ креатива и искусственного интеллекта. Вот я думаю, вот эту черту прям сегодня четко нам покажете. Интересно также будут доклады касательно уже применения конкретно искусственного интеллекта в метавселенной, метаверс. Это диагностика заболеваний. Уважаемый Танчай Сингх из Южной Кореи сделает свой доклад. В том числе у нас запланировано заключение уже конкретных меморандумов, конкретных проектов. Мы совместно с ректором ТАТУ и с коллективом ТАТУ ТУИТа совместно проработали проект по лаборатории искусственного интеллекта, где планируем заняться различными экспериментальными проектами, в том числе проектом в сфере образования, то есть это и как продукты образовательные в этой сфере, и какие-то новые в этом направлении инициативы и идеи. Также у нас запланировано заключение меморандума с университетом АМИТИ по повышению квалификации преподавателей в средних школах, в старших классах. Именно образовательный проект на 25 преподавателей пока рассчитан, но мы надеемся, что перспектива при поддержке Международного банка мы сможем этот проект дальше развивать и еще привлечь в этом проекте 100 преподавателей. Вот этих первых 25 преподавателей мы планируем отбирать по всей республике, поэтому примерно планируем запуск этого проекта в середине ноября, 15-16 ноября. Также у нас в рамках Совета нами есть предлагаемые проекты, которым хотелось бы рассмотреть с разных тоже сторон, совместно обсудить. У вас вот в папке здесь предлагаем к реализации наши проекты указанные. Некоторые из них уже вам сказал, в том числе и разработка кодекса этики совместная. Это и формирование сказанных программ курсов, выпускных и проектных работ вузов, создание общего реестра, создание информационного ресурса именно в этом направлении. Хочу отметить, что это предварительная программа, и, конечно, мы будем над ней совместно тоже работать. Совет открыт на общественных началах, поэтому мы всегда открыты и рады новым инициативам и новым специалистам и экспертам в этой сфере. То есть это и начиная от стартап-компаний, и от государственных организаций, в том числе это и общественные организации, и некоммерческие организации. Все желающие могут участвовать в заседаниях Совета, даже если они не являются членами Совета. То есть Совет открыто осуществлять будет свою деятельность. По нашей программе
важным будет моментом именно это второй день, когда мы сможем совместно уже в рабочем, значит, таком составе, диалоге обсудить конкретные проекты. То есть это программа на 22-24 годы реализации проектов совместных. И в том числе это, значит, рассмотрение положений, совместное рассмотрение положений о работе совета. Также я бы хотел остановиться на одном из наших проектов, автором которого я сам лично являюсь. Это проект «Назад». И здесь я бы хотел отметить то, что я как, значит, общественник в этой сфере уже, значит, начал вкладывать, можно сказать, в наш совет, потому что мы сейчас ведем разработку именно сервисов в сфере культуры и туризма. И, значит, все наши данные сегодняшние достижения и наработки мы сможем, значит, совместно тоже использовать в нашей совместной работе. Также я бы хотел остановиться, значит, на одном из важных проектов, где мы действительно сможем совместно, я думаю, показать. То есть искусственный интеллект в основном, как говорят, он скрытый, да? А проект, который мы предлагаем обсудить в перспективах, и над которым мы сейчас работаем, это виртуальные ассистенты. Виртуальный ассистент инновационно заключается в том, что мы совмещаем несколько технологий. Это метаверс, дополненная виртуальная реальность, смешанная реальность и, значит, расширенная реальность искусственного интеллекта и 3D-моделирование. И я думаю, что как раз-таки это и будет, может быть, скорее всего, одной из наших такой совместных работ, где мы сможем прям явно визуально показывать, как работает искусственный интеллект и какая от него помощь. И как помощь нашей экономике и развитию нашей экономики. В том числе, очень здесь важный момент еще я хотел бы отметить, то, что применение в культуре туризма мы не просто так выбрали эту сферу, так как там самые структурированные данные, по нашему мнению, самые, значит, достоверные данные в том числе. И поэтому мы понимаем, что там у нас уже меньше шансов, меньше возможностей, что у нас произойдут какие-то ошибки. И как раз-таки на этом мы сможем отработать, значит, на конкретном данном кейсе. Здесь функционально, я сейчас не буду останавливаться на функциональных характеристиках. В целом, я вроде упомянул все, что планировал. Благодарю вас большое, значит, за внимание. И какие-то, значит, скорее всего, так как это для нас тоже первый такой шаг, да, у нас, возможно, какие-то могут быть и недостатки в организации, возможно, мы кого-то забыли пригласить. Я заранее хочу здесь извиниться и, конечно же, еще раз сказать, что мы открыты к работе и любым фидбэком будем очень рады и будем рады очень совместной нашей работе. Спасибо большое за внимание. Rahmat Bobur aka. Haqiqatan yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, avvalambor shu yig'ilishimizga tashrif berganinglar uchun yana bir marta katta rahmat aytamiz va mana shu qadrli vaqtinglarni tejagan holda biz bir qancha tadbirlar o'tkazmoqchi edik, но bu narsani biz alohida nima qilib qo'ydik? Sababi optimallik yaxshiroq o'tkazish uchun birinchi yig'ilishimizni va birinchi kun tartibimiz asosan mana shu kengash faoliyatiga bag'ishlangan asosan tanishuv tadbirlari bo'ladi va prezentatsiyalar o'tiladi, ya'ni xalqaro ekspertlarimiz va mahalliy ekspertlarimizdan taqdimotlar o'tkaziladi va yana shuna kengash ochilganidan keyin kengashga bir qancha takliflar, juda ham ko'p takliflar kelib tushgan, ya'ni kengashga a'zo bo'lishda va kengashda kuzatuvchi bo'lib ishtirok qilishga va mana shu takliflarni o'rganib chiqqan holda mana shu bizda o'zi dastlabki ro'yxatimiz bor va mana shu kengashga a'zolik sertifikatlarini ham bermoqchi edik, lekin ko'rib turganingizdek, ba'zi birlaringizning oldida уже sertifikatlari bor, a'zolik bo'yicha bu marosimdan keyinga qoldirdik. Demak, hozir kirish so'zlaridan ya'ni tugatib, endi taqdimotlarga o'tsak, xabaringiz bor, o'tgan yili davlatimiz rahbari tomonidan sun'iy intellektga juda katta e'tibor qaratilgandan keyin
O'zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi huzurida raqamli texnologiya va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti ochilgan. Bizda hozir ilmiy institut vakili direktori shu yerdalar va keyingi taqdimotni Aziz aka Atabekovga bersak, ulardan ana shu institut faoliyati haqida, umuman sun'iy intellekt bo'yicha ma'ruzalarni eshitsak. Marhamat Aziz aka. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Ознакомившись, в первую очередь, большое спасибо за вводное слово руководству Мининноваций, руководству Министерства информационных технологий и коммуникаций. Действительно, очень много работы проделано за несколько лет, но еще предстоит очень-очень многое сделать нам совместно. Читая здесь программу сегодняшнего мероприятия, я смотрю, что очень много интересных докладов сегодня до конца сегодняшнего мероприятия здесь включено. Ну, мой доклад несет такой более ознакомительный, популярный характер, и называется он «Искусственный интеллект. Прошлое и будущее». Ну, для начала искусственный интеллект, всем нам известно, что это большинству людей понятие искусственного интеллекта, конечно же, приходит не с научной точки зрения, а с точки зрения источников популяризации этого термина, этих технологий. Ну и, конечно, самым главным фактором или источником популяризации является Голливуд. Не работает. Спасибо. Является Голливуд. Всем известны фильмы «Терминатор», «Робокопы». Вот еще здесь на этом изображении отражен еще самый, можно сказать, такой страшный из проявлений искусственного интеллекта в Голливуде. Это Halo 3 из фильма «Космическая Одиссея» 2001. Люди, коллеги, поколение постарше очень хорошо помнят этот фильм. Конечно, искусственный интеллект из-за таких источников он у нас создает такое понимание опасности и противодействия живым организмам, людям. Следующий очень достаточно тоже распространенный источник — это, конечно же, книги. Здесь я вот на слайде на экране, обратите внимание, сделал подборку нескольких книг. И обратите внимание на заголовки этих книг. Да, вот, если вы позволите зачитать несколько из них. Да, вот, Artificial Intelligence and the End of the Human Era. Конец человеческой эры. Our Final Invention. Или же вот, The Artificial Intelligence Revolution. Will Artificial Intelligence serve us or replace us? Ну и, конечно же, существуют лидеры мнения в научной и технологической сферах. Это вот известный ученый Стивен Хокинг, ну и технологический предприниматель Илон Маск. Вот что они говорят, да, про технологии искусственного интеллекта. Вот Стивен Хокинг говорит, что development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. То есть развитие технологий искусственного интеллекта может повлечь за собой окончание человеческой расы. Или вот Илон Маск говорит, что rampant AI to be the biggest existential threat facing mankind. Достаточно такие негативные восприятия технологий искусственного интеллекта. Но позвольте вам немножко рассказать про эти технологии популярно, но с позитивной точки зрения, что эти технологии из себя представляют и какие у них есть возможности. Для этого позвольте я начну с истории вообще появления и технологий искусственного интеллекта, и термина, собственно, искусственного интеллекта. На самом деле термин искусственный интеллект, он не такой же новый. Примерно в 30-х годах прошлого столетия известный математик, английский математик, кембриджский математик Алан Тьюринг, он известен многими своими достижениями в области науки, в области математики, но также одной из его таких известных работ — это
было следующее. Он в научное сообщество бросил такой вопрос: сможем ли мы научить машины думать так же, как люди? Да, конечно, в то время не было развития, вот как на сегодняшний день, не было развития вычислительных систем, не было развития компьютеров вообще, и персональных компьютеров не было, и, собственно, и больших там серверов не было. И поэтому на тот момент работа над искусственным интеллектом, она ограничивалась такими идейными, носила такой концептуальный характер. Среди ученых общались на эту тему, как можно развить искусственный интеллект. Да, вот на этом слайде я хочу обратить ваше внимание. На этом слайде отображен обычный процессор обычного ноутбука, лэптопа под микроскопом. Как вы видите, на обычных компьютерах, процессорах обычных компьютеров на сегодняшний день существует сотни тысяч, а может быть и несколько миллионов различных комплексных сложных устройств, которые взаимодействуют друг с другом. И вот технологическое развитие вычислительных мощностей как раз-таки позволило и позволяет реализовать технологии, создавать тот самый искусственный интеллект. Вот небольшой пример приведу. Два значения умножить там 16-значное число на другое 16-значное число. Для обычного человека, даже с использованием ручки или бумаги, это достаточно нетривиальная задача. Да? То есть потребуется некоторое количество времени, чтобы решить эту задачу. Но для вычислительных технологий сегодняшнего дня такие задачки решаются, то есть не одна, не две, а в 1 секунду наши современные процессоры способны решать, наверное, несколько миллионов таких операций в секунду, что, собственно, и позволяет развивать такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение. Конечно, потом, со временем, после того, как ученые в начале прошлого столетия концептуально обсуждали развитие технологий искусственного интеллекта, было несколько зим, так называемых, искусственного интеллекта, когда интерес к этим технологиям, к этим концепциям пропадал. Но все же, в первую очередь, развитие технологий искусственного интеллекта начиналось с некого подобия чат-бота. Вот на экране можно увидеть первый, можно сказать, в своем роде чат-бот. Он был разработан в лаборатории MIT, в лаборатории по искусственному интеллекту MIT. Это, по-моему, если не ошибаюсь, 70-80-е годы. Тут отображен простейший медицинский консультант, психотерапевт. Но если вы обратите внимание на общение, там, скажем так, с чат-ботом, то через несколько строчек можно с легкостью понять то, что насколько это на самом деле это не искусственный интеллект, а насколько это вообще интеллект ли заложен здесь интеллект. То есть на самом деле такие чат-боты, они достаточно были на тот момент глупые и не решали реальных задач. Ну, в дальнейшем, конечно, технологии не стояли на месте, было развитие. Вот один из первых таких прыжков, скачков, можно сказать, в 1997 году британская компания Deep Blue разработала шахматный суперкомпьютер, точнее, компания IBM разработала шахматный суперкомпьютер под названием Deep Blue. И на тот момент чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, этот суперкомпьютер потерпел поражение, суперкомпьютер одержал победу над Гарри Каспаровым. Вот. Следующий этап, следующая еще такая точка, это вот тот же IBM, та же компания IBM разработала суперкомпьютер IBM Watson, который стал победителем викторины Jeopardy. Да, для русскоязычного населения эта игра известна как «Своя игра». И в первом и втором случае суперкомпьютер и искусственный интеллект, они были заточены для решения конкретной одной задачи. То есть
в случае с шахматной игрой, и в случае с игрой «Своя игра», Jeopardy, они искусственный интеллект обучали там по Википедии, и он решал конкретную одну задачу. Но примерно лет 10 тому назад канадским ученым Джеффри Хинтоном в коллаборации с международным сообществом ученых было сделано это открытие под названием «глубокое обучение». В области машинного обучения было сделано открытие как глубокое обучение. Что дало глубокое обучение? По сути, можно сказать, что до последнего времени, до открытия глубокого обучения, искусственный интеллект все-таки нес в себе такой имитационный характер и не был полноценным искусственным интеллектом в том понимании, которое мы видим его сейчас. И благодаря глубокому обучению машины очень близко приблизились к процессам обучения, которым обладает человек и человеческий мозг. Неплохой пример здесь на экране показан. Британский стартап DeepMind. Он один из пионеров, который начал развивать глубокое обучение. В дальнейшем его потом выкупила компания Google. Они на примере игр компании Atari, классические консольные игры, разработали одну программу, то есть один программный код, задача которой входила изучение игры, каждой из игры Atari, и таким образом провели через эту программу, протестировали 50 игр Atari. В итоге одна программа научилась играть все 50 игр, и примерно на середине каждой из игры, то есть на среднем уровне каждой из игры, программа уже показывала показатели качества игры, сравнимые с человеческими показателями. Еще один хороший пример, известная та же компания DeepMind после приобретения ее компании Google, корпорации Google, эта компания создала программу AlphaGo, которая победила корейского профессионала по игре Go 9-го дана Ли Седоля. Это уже в 2016 году происходит. Еще один хороший пример глубокого обучения – это проект ImageNet, в который собраны сотни тысяч различных изображений. И этот проект ImageNet, он тоже работает на базе глубокого обучения и позволяет, благодаря технологиям глубокого обучения, позволяет искать изображения с той же погрешностью, что и человек. В частности, в целом машинное обучение, технологии искусственного интеллекта, так и технологии глубокого обучения, они имеют, мы называем это искусственным интеллектом не просто, потому что они взаимствованы с очень мощным суперкомпьютером, можно сказать, живым суперкомпьютером под названием человеческий мозг. Да, на экране вы видите человеческий мозг, и на слайде, на картинке справа мы можем увидеть клетку человеческого мозга, способную передавать электрический импульс. Такие клетки называются нейронами. В середине у нас стоит нейрон, а от него идут ответвления. Эти ответвления называются синапсами. Как раз-таки синапсы являются основой человеческого обучения. Чтобы вы понимали масштаб нейронов и этих синапсов в человеческом мозге, я тут привел две картинки для сравнения. Обратите внимание, на картинке слева Южная Америка, и область зеленая – это леса, тропические леса Амазонки. Рядом специально для ощущения масштаба поставили карту Узбекистана. Теперь количество нейронов, а тут еще на картинке справа я поставил фотографию тропических лесов Амазонки. Почему? Потому что тропические леса Амазонки, всем известно, они отличаются от обычных лесов большой плотностью деревьев и зелени, и листьев, собственно, да. Смотрите, коллеги, количество нейронов в нашем человеческом мозге, оказывается, равняется, не равняется, но примерно того же порядка, что и количество деревьев в тропических лесах Амазонки.
А количество синапсов, то есть основы обучения человека, оно равняется, точнее не равняется, а оно того же порядка, что и количество листьев на всех деревьях в тропических лесах Амазонки. То есть мы действительно обладаем очень мощным суперкомпьютером, биологическим суперкомпьютером, да, с такими серьезными характеристиками, параметрами. И как раз-таки вот это принятие вот этой концепции и позволило в дальнейшем развивать технологии искусственного интеллекта. Примерно в 70-х годах известный американский ученый Фрэнк Розенблат, он создал первую нейронную сеть, так называемый перцептрон, задача которого было определять, какую фигуру ему показали. То есть можно было показать треугольник, круг, либо квадрат. И задача этого суперкомпьютера, этой нейронной сети, было как раз-таки давать правильный ответ. Вот на картинке, на слайде, обратите внимание, вы видите первый тот самый перцептрон, такую искусственную нейронную сеть. Можно легко увидеть ее масштабы. Вот эти провода справа, на фотке справа, это как раз-таки имитация вот этих самых синапсов, которыми обладает человеческие нейронные сети. Вот это простая нейронная сеть, примерно график того, как выглядел перцептрон, а уже в глубоком обучении мы имеем, вот почему я говорю, благодаря глубокому обучению мы очень близко, машины очень близко приблизились к способности обучения как человек. Потому что тут у нас уже появляется очень много скрытых так называемых слоев, и количество нейронов, если в перцептроне, да, или в простой нейронной сети мы имеем там сотни, максимум тысячи различных нейронов, так называемых, коэффициентов, то в глубокой нейронной сети количество коэффициентов уже достигает сотни, а может быть и более сотни тысяч весов и коэффициентов. Ну и, собственно, из этого всего можно сделать следующее заключение про будущее технологий искусственного интеллекта и про наше совместное будущее с этими технологиями. Вот известный журнал, приведу здесь обложку известного журнала Wired. На самом деле она не такая новая, эта обложка, да, и, по-моему, несколько лет уже, 17-18 год. Что пишет этот журнал? То есть the end of code, конец коду. То есть добро пожаловать в новую эру искусственного интеллекта. И теперь мы не будем писать программы для компьютеров. Теперь мы будем их тренировать. Так же, как мы тренируем дельфинов, собак или обучаем людей. Все это, конечно же, не было возможным без большого количества данных, которые генерируются. На сегодняшний день эксперты говорят, что ежегодно количество данных удваивается. И да, действительно, технологии искусственного интеллекта, в частности для технологий глубокого обучения, требуется очень много качественных данных. Узбекистан в этом направлении тоже не стоит на месте. Чуть больше месяца назад в Ташкентской области, в Зангиатер, открыт первый дата-центр, центр хранения и обработки данных, который включает около 580 серверов. И их общая емкость составляет 20 петабайт. Это первая в Узбекистане система настолько высокой производительности. И вот организация Uptime Institute присвоила центру сертификат 3-го класса, что означает высокую устойчивость, сбоем и возможность обслуживания без прекращения работы. Эта большая работа была проделана Министерством информационных технологий и коммуникаций и подведомственными организациями. Но давайте посмотрим, куда двигаются технологии, куда двигаются данные, куда развиваются облачные технологии и их масштабы. На следующем слайде хотел показать вам, это один из дата-центров компании Microsoft. Это вот с высоты птичьего полета. Вы обратите внимание на масштабы. Да? Вот можно там разглядеть машинки, но людей уже не видно. Но это еще не все. Если облететь это поле с другой стороны, то мы увидим, что вот в крайнем верхнем углу, в левом, тот дата-центр, который на этом слайде, да, и куда идет развитие, куда идут перспективы развития облачных данных, вообще данных в целом, ну и, соответственно, вытекает отсюда и технология искусственного интеллекта. Да, конечно, анализируя
рассуждая касательно технологий искусственного интеллекта, касательно перспектив их развития. Есть много опасений. Мы говорим про этику, отсутствие этики искусственного интеллекта. Мы говорим об опасности доступа, опасности обработки персональных данных и их использования в тех или иных нехороших целях. Но, на мой взгляд, мне кажется, что мы должны активно развивать, и собственно, сегодняшнее совещание, сегодняшнее мероприятие тоже этому хорошее подтверждение, что активное развитие технологий искусственного интеллекта необходимо. В любом случае, как бы мы ни развивали, как бы сам искусственный интеллект не развивался, на мой взгляд, у нас всегда будет возможности его контролировать. Спасибо за внимание. Katta rahmat to'liq va batafsil ma'lumot uchun va keyinchalik ham xudo xohlasa mana shu institut faoliyatida ham olib borayotgan loyihalarga muvaffaqiyat tilaymiz va yaqindan hamkorlikda ishlaymizni umid qilamiz. Va qadrli mehmonlar, tanaffusga chiqishdan oldin bitta tadbirimiz bor edi. Maslahat kengashi va ikkita universitet tomonidan bir qancha dasturlarni mana shu kengash doirasida yo'lga tushirmoqchi edik. Fursatdan foydalanib, men hozir memorandum imzolash jarayoniga taklif qilsam, Maslahat kengashi va Muhammad al-Xarizmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti o'rtasida bir qancha dasturlar, ya'ni sun'iy intellekt yo'nalishida tajriba laboratoriyasini tashkil qilish, shuningdek sun'iy intellekt yo'nalishida ilmiy loyihalarni hamkorlikda olib borish bo'yicha Maslahat kengashi va Toshkent axborot texnologiyalar universiteti o'rtasida memorandum imzolash marosimi. Memorandumni Maslahat kengashi raisi Bobur Rahimov va Toshkent axborot texnologiyalar universiteti rektori Baxtiyor aka Mahkamovlar imzolaydilar. Marhamat. Keyingi memorandum imzolash marosimi bu ham kengash, Maslahat kengashi va Amiti universiteti rahbariyati o'rtasida bo'lib o'tadi. Maslahat kengashi doirasida o'rta ta'lim maktablari yuqori sinflari informatika o'qituvchilari uchun malaka oshirish, aynan sun'iy intellekt va IoT texnologiyalar yo'nalishi bo'yicha malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yapmiz va shuningdek Amiti universiteti bilan искусственный интеллект yo'nalishida, ya'ni sun'iy intellekt yo'nalishida ilmiy tadqiqot yo'nalishi bo'yicha hamkorlik memorandumi. Memorandumni Maslahat kengashi raisi va Amiti rahbariyati o'rtasida imzolanadi. Marhamat.
Rahmat. Demak, hozir barchani tanaffusga taklif qilamiz. Tanaffusga chiqishdan oldin iltimos kengash a'zolari va tadbirimiz ishtirokchilari barchani esdalik uchun rasmga tushishga taklif qilaman. Coffee break 5-qavatda 516-xonada bo'ladi. Hozir hammani tantanali rasmga tushish marosimimiz.
Чтобы не слышала. Ammo yolg'iz hozir menga aytdi. Men bu yerda o'tiraman, prezentatsiyam bor. Mana kamera tushirgan joyga o'tkaziladi. Men bu yerda vaqt olib bera olmayman. Zafar akani tomoniga o'tkazsangiz olib beraman adenni. Kimdir endi kim tanlash oladi, kelib mana joyimiz qolmaydimi? O'sha narsani bilish kerak, o'tish kerak. Hozir bundan keyin men gapiraman dedi. Bo'pti. Iloji bo'lsa mana shu tomonga o'tish kerak-da. Zafar akani yo'llariga nima yo'lasa qo'yanga gapni bo'lsa ularni mashqamiz. Zafar o'tiribdi, Zafar aka o'tiribdi, yonida kim o'tiribdi? O'sha joyga ularni so'zi bor ekan, ost so'zga chiqaman.
Коллеги, добрый день. Егор Низамов, Альянс в сфере искусственного интеллекта. Скажите, а из организаторов здесь онлайн есть кто-то? Здравствуйте. Меня зовут Зафар, я вот модератор этого заседания. Добрый день, Зафар. От нас подключился спикер Андрей Незнамов. Вы не могли бы сориентировать по поводу перевода? Андрей будет докладывать на русском языке. Ему нужно будет как-то останавливаться или это будет параллельный перевод? Нет, идет синхронный перевод, параллельный. Идет синхронный перевод с русского на английский и обратно. Так что можете не останавливать, можете этот доклад вести, а вперед будут сам по себе вести. Хорошо, спасибо. А права на демонстрацию экрана есть, да? Да, разрешение на демонстрацию есть. Вы можете его использовать. Сейчас ребята уже разрешили, настроили. И предупредили о изменении сейчас, то есть через 5 минут мы начинаем, и первая презентация будет ваша. Хорошо, спасибо большое.
ozgina o'zgarish nima qilamiz, kiritsak, yig'ilishimizning ikkinchi qismi ma'ruzalarga bag'ishlangan va biz taklif qilganmiz, bizni maslahat kengashimizga xalqaro ekspertlar jalb qilingan, ular kengash faoliyati bo'yicha o'z yo'nalishlari bo'yicha yordam berishni bildirishgan va bu xorijiy mehmonlarimiz o'z yo'nalishlarini hozir yutuq mutaxassislari hisoblanadi va o'sha jahonda ham, o'sha communitylarda ham yaxshi ilmiy salohiyatga ega va bir qancha yaxshi ilmiy loyihalar olib borgan. Demak, hozir dasturimizda ozgina o'zgarish bo'ldi. Dastur bo'yicha programma bo'yichaga qaraydigan bo'lsak, Amir Yunus yuridika universiteti mutaxassisi o'rni hozir Andrey Nizamovga bersak, Andrey Nizamov bizlarda hozir Rossiya Federatsiyasida o'sha опыт альянса в сфере искусственного интеллекта по созданию развития кодекса этики в сфере bo'yicha ma'ruza bilan ishtirok qiladilar. Андрей Низамов, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем заседании. Спасибо за ваше время, за вашу презентацию. Следующее слово передается вам на тему опыта альянса в сфере искусственного интеллекта по созданию и развитию кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Здравствуйте. Большое вам спасибо за приглашение и возможность выступить сегодня. Я думаю, меня слышно? Вас слышно. Да, технический момент, Андрей Низамов. Перевод сейчас идет по Первому каналу на английский, второй это русский, и третий у нас идет узбекский язык. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Спасибо, коллеги. Сейчас я выведу презентацию. Скажите, пожалуйста, видно ли презентацию? Да, видно, спасибо. Прекрасно, спасибо большое. Я хотел бы сегодня поговорить с вами про развитие этики искусственного интеллекта в мире и поделиться нашим опытом, как этика развивается в России. Я буду говорить медленно, уважая труд переводчиков, но если где-то что-то будет слишком быстро, я готов буду повторить мысль. Начинать свои выступления я люблю с этой картинки. Посмотрите, пожалуйста, на экран. На мой взгляд, это очень важная картинка для демонстрации любого регулирования новых технологий. Когда появились первые автомобили, никто не знал, что с ними делать. Все их боялись. Поэтому в 1865 году британский парламент принял закон красного флага, Red Flag Act, согласно которому перед каждой машиной должен идти человек с красным флагом и предупреждать о движущейся опасности. И как вы понимаете, такие законы, они, конечно, серьезно помешали развитию автомобильной промышленности в Англии. До 1896 года, пока этот закон действовал, автопромышленность не развивалась. Автомобильное движение и вообще регулирование дорожного движения – это хороший пример, как может законодатель повлиять на развитие новой технологии. Вот посмотрите, в случае, например, с Германией или с Россией регулирование было достаточно мягким. Поэтому там стали появляться первые компании, ну вот немецкие машины сейчас ездят по улицах всех наших городов с вами. В случае с США регулирование отставало, потому что первые автомобили, благодаря Генри Форду, появились в большом количестве, а привычных правил дорожного движения не было. Первые светофоры появились только в 1920-х годах. Представляете себе движение по мегаполису, где нет светофоров, нет разметки, пешеходных переходов, и вы можете увидеть, что газеты Америки того времени выступали с заявлениями запретить автомобили. Это хороший пример, потому что дальше в 20 веке мы неоднократно видели другие проблемы, которые стояли перед законодателем. Давайте посмотрим на самолеты. Первый полет состоялся, ну, условно, в 1904 году. А регулирование движения судов в небе было принято
Международной организации гражданской авиации ИКАО только в 1947 году. Ну, можно считать по Чикагской конвенции, 1944 год. Но все равно мы видим большой разрыв в регулировании. Атомное оружие, мы помним, когда оно было применено, но основополагающий документ в этой сфере был принят только в 1968 году. Клонирование человека, технология рекомбинации ДНК. Она активно развивалась примерно с 60-х, 70-х годов 20 века. Но основополагающий документ в этой сфере появился только в 2005 году. Я говорю про Декларацию ООН о запрете клонирования человека. И этот опыт хорошо показывает, где мы с вами сейчас находимся. Вокруг нас находятся новые технологии, прежде всего искусственный интеллект, робототехника. Где-то стали появляться беспилотные автомобили. В конце концов, у вас в руке сейчас смартфон. Это квинтэссенция новых технологий. Поэтому возникает вопрос, что мы с этим будем делать? Как мы будем их регулировать? И ответ, который мы увидели в мире, это этика. Так получилось, что я имел опыт работы с разными международными организациями, разными странами. И в Совете Европы, и в ООН, в ЮНЕСКО, в ОБСЕ, СИО. Имел возможность поделиться мнениями о развитии этики искусственного интеллекта в разных странах. Все мои коллеги в разных странах согласны с тем выводом, что этика сегодня, этика искусственного интеллекта, это инструмент мягкого права, который заменяет законодательное регулирование. Потому что если принять закон, то можно снова поднять красный флаг, как в случае с автомобилем, и запретить развитие технологий. А этого никто не хочет. Как так получилось, что этика стала главным инструментом регулирования? Это очень интересный путь. В 20 веке мы говорили про термин робоэтикс, робоэтика. Этот термин ввел Айзек Азимов в рассказах про роботов в 1942 году. В рассказе Roundabout, карусель, были введены 3 закона робототехники. Чуть позже был введен нулевой закон. Вот оттуда пошел термин робоэтика. И в 20 веке он понимался исключительно в контексте фантастики, фильмов, комиксов и книг. В 21 веке вместо слова робоэтика стали использовать слово AI ethics. Сначала это начали делать различные негосударственные компании и учреждения, а также эксперты. Вот вы видите на экранах несколько примеров. В свое время мы делали подсчет с коллегами из других университетов. Более 1500 самостоятельных документов по этике искусственного интеллекта разработано в мире. Вот пример, как выглядят азиломарские принципы искусственного интеллекта. Их 23, но вот для примера 4 выведены на экран. Далее произошло то, что мы не видели с другими новыми технологиями. Ведущие мировые разработчики стали самостоятельно принимать корпоративные принципы этики искусственного интеллекта. Первыми были Microsoft. Сегодня у 35 ведущих мировых корпораций есть свои принципы этики искусственного интеллекта. Не случайно поэтому, что затем этика искусственного интеллекта стала на повестке государств. Вы можете зайти на сайт правительства Великобритании, Австралии или США, и там в разделе «Искусственный интеллект» вы найдете раздел, посвященный этике искусственного интеллекта. Поэтому тем более не случайно, что сейчас практически все международные органы тоже занимаются вопросами этики искусственного интеллекта. В ноябре 2021 года ЮНЕСКО приняли первую в мире глобальную конвенцию по искусственному интеллекту. Называется она «Рекомендация по этике ИИ». 145 пунктов, посвященных этому вопросу. Итак, мы с вами видим, что весь мир занимается этикой искусственного интеллекта. Это ответ законодателя на сложность регулирования любой новой технологии. Теперь я хотел бы рассказать пару слов о том, что происходит в России, и предложить к сотрудничеству в этом направлении. В 2021 году в России появился Российский национальный кодекс этики искусственного интеллекта. Это классический инструмент мягкого права. Он носит рекомендательный характер, присоединяются к нему на добровольной основе и применяется он исключительно гражданским разработкам. Кодекс состоит из 6 разделов.
Всего там 26 пунктов. Я не буду их зачитывать, но он учитывает все наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием технологий с этической точки зрения. Кодекс главным образом выступает как площадка для взаимодействия между государством и различными игроками, ну и прежде всего, наверное, прежде самими игроками рынка, позволяет определить, что является этичным, а что нет, ну и создать инструмент какого-то саморегулирования. Кодекс создан на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта, который объединяет больших разработчиков в сфере искусственного интеллекта, и прошел целый ряд обсуждений, там более чем с 1000 экспертов. Сейчас у нас уже более 110 подписантов, на сегодняшний день это практически все или большинство из ведущих учреждений в России. И сейчас еще рассматривается вариант присоединения государственных органов к нему. Самая интересная часть – это как кодекс реализуется. У нас предусмотрена интересная система реализации. Во-первых, в каждой компании назначен офицер по этике искусственного интеллекта, он же уполномоченный по этике. Это единое контактное лицо по всем вопросам. Дальше создана Национальная комиссия по этике искусственного интеллекта. Я как раз выбран ее председателем, и в ее рамках создано 4 рабочие группы. Она разрабатывает, эти группы разрабатывают ключевые документы, например, оценку гуманитарного воздействия системы И, методику, как это делать. Полный текст кодекса вы можете найти вот здесь вот по ссылке, по QR-коду. Он переведен на английский язык. Это подводит нас к финальной мысли, с которой я хотел обратиться сегодня к вам, уважаемые участники консультативного совета. Мы с большим интересом смотрели за развитием темы искусственного интеллекта в Узбекистане, за становлением вот этого консультативного совета, за партнерство с Объединенными Арабскими Эмиратами и за успехами Объединенных Арабских Эмиратов также, безусловно, следим. И хотели предложить, обсудить возможность создания какого-то такого межнационального документа, может быть, на основе нашего вот этого кодекса Альянса в сфере искусственного интеллекта. Он носит универсальный характер, для того, чтобы мы попытались вместе выработать какие-то унифицированные правила развития искусственного интеллекта на этичной основе. Мы также будем полностью рады присоединению к тексту кодекса любых компаний и в России, и за рубежом. Повторюсь, кодекс носит универсальный характер, и он может стать хорошей основой для развития сотрудничества в этой сфере. Ну и последнее, на чем хотел остановиться, выразить всяческую поддержку развитию темы искусственного интеллекта, работе этого консультативного совета. Мы будем рады делиться экспертизой и принимать участие, если будет необходимо. Большое вам спасибо за возможность выступить перед вами, уважаемые коллеги. Спасибо, Андрей, за такую презентацию. И, наверное, я подключу Бабура Рахимова, председателя нашего консультативного совета, за вашим предложением. Бабураке. Андрей Незнанов, очень рад знакомству с вами. Большое спасибо за такой интересный доклад. Конечно же, нам очень интересно работать совместно в этом направлении. Я хотел бы предложить тут, чтобы завтра второй день у нас в рамках заседания, вот мы вместе с нашей коллегией совместно обсудили ваше предложение и уже, значит, в последующем прийти к какому-то выводу. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. Мы ждем завтра тоже вас на заседании Конституционного совета. Спасибо за ваше время и за вашу презентацию. Hurmatli mehmonlar, taqdimot davomini dastur bo'yicha taqdimot davomini o'tkazadigan bo'lsak, bizda hozir Janubiy Koreyadan mehmonimiz bor. Ularni Toshkentdan ekanligidan foydalangan holda bugungi dasturimizga, bugungi yig'ilishimizga taklif qilganmiz. Shuningdek, mehmonimiz maslahat kengashini a'zoligiga rozi bo'lgan va keyinchalik ishlarimizda, yo'nalishlarimiz bo'yicha o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda maslahat berishga va hamkorlikda ishlashga taklif berishgan. Demak, navbatni Janjay Singhga bersak, marhamat. Yeah. Please, your presentation. So,
their presentation? Yeah. There's They are going to open. the guys open the presentation. Control F. So full screen. On PPT you can open PPT slide. It's PDF. Another one. Two files there. It's PDF. Okay. Okay. So play No problem. you can play from there. All right, no problem. Guys, you just only their files. No problem. Informer password. Thank you. All right, so thank you so much. And first of all, I'm very happy and glad I'm here to present our work today. And also I'm very happy to be part of Advisory Council Artificial Intelligence under the Ministry of Innovation, Development, Technology here in Uzbekistan. And today I'm going to talk about metaverse and AI inspired solutions, especially for depression diagnosis application. So this project is funded by the Korea government and India government both together. So I'm the part of South Korea side because we have about 7 universities from South Korea side, all experts, and similar 7 universities from India side. It's quite a very big project where we are mainly using artificial intelligence, neural network, and deep learning models to detect the depressed people, how much they are depressing, and then prevent, detect, and treatment, all 3 part of in this project. So we have one of the approach is metaverse approach. Also, we are trying to collect data using metaverse technology from the teenage young people once they be playing the game, how they can, we can detect their data real time, lots of devices, IoT devices using bands, and playing game. Once they are playing game, so we use to analyze their brain data and then using deep learning AI algorithm to prevent this. So this whole project based on that technology. So I will go very brief introduction about that. So the depression is overall mental function, okay, and that is the nowadays, especially during COVID period, we have saw lots of people has this kind of problem because they stay alone inside the home. And they got a lots of issues related to the depression, mental health, and the people's go over the self-esteem. So when people go self-esteem, they have some type of the features and characteristics. For example, being loved, they feel they are so lonely, alone, nobody loved them, and this kind of one kind of stage. So the people's has to diagnose those kind of mindset once they have. And using the VR device also, we can collect data for the mind state of the person. Once they play game, or I can say that once they are walking on the street, so the heartbeat, they go up and down. I will show you later in my slides. But based on those parameters, especially the AI algorithm can detect the person's pattern based on thinking, sentiment analysis, how they are thinking about that, about themselves or other people's. So these kind of applications like metaverse technology, smartwatch, and smartphone. So smartphone, I can say that the ones they are chatting with their family members or their friends. So what type of text they are typing? So the one pattern we have observed and analyzed it when some depressed people are chatting with their friends or someone. So they make a lot of typo mistakes. It means he don't have confidence, and it means he has thinking something else also during that kind of behavior. So one we called about the text data analysis. Similar, we have another data analysis we called voice. Once they are talking to the person or friend, so we can record their house or the particular places. So what kind of words they are speaking their mouth. So we call audio data analysis using deep learning algorithm. And another one is the facial expressions, persons, what kind of a face they have making and those kind of. So these 3 model and data sets, we try to collect it.
from the person and patients, we call that, and based on that, we predict that. So it's not the person who got depressed before we want to collect and to treat them before that also. So we call that preventing them. Somebody has going to be before that stage. If we have this kind of data in future or current as well, so we can prevent persons can go in that dangerous stage, especially lots of countries, especially in Korea, I can say that there have lots of teenage, they do suicidal attempt during the between age 15 to 25 years old. So they cannot have person to interact with their feeling to their parents and family member and their friends as well. So we can have this kind of collecting data. Then we can also detect those kind of mindsets. So how their mindset is stable or not stable, those kind of data sets. And before going to be that stage, we can use online doctor diagnosis and treatment. So these are the major point of that. So using the metaverse technology, we can see that the patients can represent their identity and doctor also cannot feel themselves. He can be as an individual identity, and then metaverse technology can help them to communicate. So the person who is especially going through this kind of problem, they never accept they have this kind of disease. That is the biggest problem. People does not accept they are in that problem. But once we have a data, based on those data study, we can tell them the state of the person, how much problems they are going through on that. So this is the one metaverse applications where doctors can use themselves as individual identities. Patients also can use themselves as individual identities, and both of them can share their medication as well as the person can give them their data. And doctor has those real-time deep learning on AI-based data study for the patients as well. So he can prevent. So the patient easily can go and interact with the person. Another one sense of that, the gamification techniques. So what we do that the teenagers can play data, and we find out during the playing data, the graph go up and down. For example, if in this graph, if you can see here, if you see there are the green and red lines. So the green line is representing person is happy mode, and red one is going to be sad mode. So the particular person who is going through that disease, he cannot be happy mode continuously or cannot be sad mode continuously. The state of time. So what we do that, we give them the games and they play particular game, and during the playing time, we analyze, they're collecting their data, and then real time we prevent that the home in a 1 minute playing game or 30 minutes playing game, how many times he has down peak based on that. So in this graph is showing those peaks, red and blue peaks. So blue peaks is representing happy mode and red one is going to be down mode. So we can analyze those data and tell them the percentage of the after playing game, 30 minutes game, and then we can tell them the person's stage of the sentiments on behavior study as well. So this is the one data sets which we are using metaverse technology and to study. Another one, what we did that we collected data from the 40 hours real-time video expressions data, person talking about the one topics, only 40 minutes data. And then based on those data sets, we have used the sentiment analysis algorithm, but that we call that the audio, video, and text, all three data sets. So once we use these three data sets, we use our own algorithm. We try to use here, if you can see here. So these are the features analysis, what we call that audio features. We use this algorithm, and then video and text. After that, we make our own based on the stack, this kind of a platform. So this is the real-time platform where we try to collect the persons are talking to their family members, friend, and those data we classified audio, video, and text. After classifying this green stack, the green border is showing our recent net architecture, where we use our own algorithm, and those algorithm will try to find out the valence and arousal data. So valence and arousal data is helpful for the person's the state of the mind, emotional analysis kind of that we use that. So that time we use for the multimodal deep learning stacks model. So where any persons can put their real-time video data or talking data, and then we can find out the person's state of mind. So these kind of solutions are very much useful for smart city appliances, we can say that. So what we try to do that, we find out the error rates based on that to study, and we use several machine learning algorithms
So which algorithm is more better for to predict the person's behavior? So then we have analyzed those kind of results. And then these are the all valence and arousal state. So these are the standard states where we can find out the person's emotions. So based on that, we can predict the 100% the person's behavior and analysis. So these are the applications. So those solutions, how persons they can use in real-time application. So one of the startup company that I'm going to talk about, the last one, there is the one girl and women, they are talking, the girl is die and the mother is feeling very lonely and she thinks their life is not useful. So what they do that using the metaverse technology, they can virtually they can represent the one girl, she's alive, and the mother is sharing their feeling about the daughter, which is no more, and they are sharing their daughter so they can feel happy because she was deep in that problems. This one startup company in South Korea, they make these apps and solutions using metaverse technology, and they become very, very famous in the world. So now the metaverse technology going to support for this kind of medications treatment the people are already using. Another one, during the COVID time, one university make their metaverse platform where people go and have a class. And second one is showing that the persons want to go walk on the street and he feel alone to walk. So he can use their representative one person, so they can go for the exercise or those kind of medication. And kids also, they can play data and we can collect data. So these all are the applications where AI and metaverse technology combine together to make the detection and prevent the person's behavior analysis. And these applications that we have studied in our laboratory, what we try to do here is that every house has the camera outside. People want to detect before entering the house, they want to press the bell, so there the camera will be on and they capture the image expression of the behavior, and they can say that the data will goes to their family members and the state feeling how much their kids, teenage kids has feeling behavior. So the parents can give more extra time to their kids as well at that day. So these kind of applications in real time, we are trying to implement and combination of them. So in future, there are lots of solutions we can see the combination of these kind of technologies as well. So, and here what we believe that once we combine the AR and VR technology together, then it's going to make the lots of technologies and behavior for the diagnosis for the mental health diseases and those kind of peoples. And also it's going to be effective, very much useful for utilizing the visual sensing through the VR technology. And when we talk about the whole solution, so there are the three parts. When we make any technology, we have a society is how much going to impact with that technology. So once we have this kind of technology, the quality of life persons going to be changed because they can get more accurate information. They are getting more accurate data from their real life. So the people's lifestyle and society going to be benefited. And once society going to be benefited, lots of companies going to make the appliances that I just represented, the smart home door one. Similarly, lots of other appliances will come. So organization, the companies, they are going to make lots of technologies and devices. And government always will be happy because we are generating new technology. Government need lots of the jobs. The people can work to build new technology, new devices. So what I believe that this kind of whole solution going to very much benefited for the society, for the government, and as well as the organization. So all of them are going to be benefited. So I do believe that the technology is going to be very much helpful in future. What I can say that the AI and metaverse technology is going to be very much boom. So that's I just concluded on time. Thank you very much. Thank you very much for your presentation and for your time. Katta rahmat va mana shu vaqtni hurmat qilib o'z vaqtida tugatganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz. Navbatdagi prezentatsiyani dastur bo'yicha davom etadigan bo'lsak, sentyabr oyi boshida davlatimiz rahbari tomonidan oldin berilgan topshiriq yuzasidan Innovatsion rivojlanish vaziri boshchiligida, Ibrohim Yo'lchiyev boshchiligida delegatsiya Birlashgan Arab Amirliklari davlatiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida bir qancha vazirlik idoralari bilan hamkorlik yuzasidan kelishuvlarga erishilgan, xususan sun'iy intellekt bo'yicha ham Birlashgan Arab Amirliklari vazirligi va shuningdek Abu Dhabi shahrida joylashgan
Muhammad bin Zoid nomidagi sun'iy intellekt universiteti bilan hamkorlik yuzasidan bir qancha kelishuvlarga erishilgan. Bugun yig'ilishimizda aynan shu Muhammad bin Zoid universitetidan vakil ishtirok qilmoqda va ularni ham mana shu maslahat kengashi va O'zbekistonda sun'iy intellekt bo'yicha olib borilayotgan ishlarda yaqindan tanishish va hamkorlikda ishlash bo'yicha mutaxassis biriktirilgan va mana shu mutaxassisga navbatdagi so'zni beradigan bo'lsak, ular ham o'z taqdimotlari bilan ishtirok qilyapti. Marhamat, Ahmed Dubak Abu Dabida sun'iy intellekt universiteti, Muhammad bin Zoid nomidagi sun'iy intellekt universitetidan vakilga beramiz. Ahmed, are you there? Yes, good afternoon. Assalamu alaikum. Please, assalamu alaikum. Yes, good afternoon. Next time I will talk in Uzbek instead of English. Okay. Thank you. Okay. Good. Good afternoon. Thank you very much for inviting us. And it's a great pleasure that Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence is doing a presentation for your prestigious conference. And today I will take my 15 minutes and going through the main objective of this universities and what are the main topics of the university that we can cover, that it could be like a lesson learned and also like a use case or an example, or of course, of the high caliber university implemented only for artificial intelligence. Let me share my presentation, and the floor is open to any question for anything you want from my side, or at the end if you have any question. Do you see my slides? Yeah. Okay, good. Now the topic is the Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence as the artificial intelligence talent factory worldwide. Why? In 2019, Sheikh Muhammad bin Zayed, the actual president of the UAE, asked to create like a pool of talent worldwide to be concentrated in Abu Dhabi to answer the need of the AI, artificial intelligence strategy of the country, which was launched in 2017. And this... Sorry, Ahmed. Sorry, Ahmed. Yes. Maybe some problems with your presentation, share presentation. We see the first monitor. Okay, now, is it okay? Yeah, it's okay. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, again, the Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence, it was created upon the strategy of artificial intelligence of the United Arab Emirates, launched in 2017, is to be responsible of certain objective goals of the country, and being one of the most significant AI country in the world in 2031. And the main objective of the implementation of artificial intelligence is to contribute to the GDP of the country by a value of $96 billion, means in all aspects of the country economy, artificial intelligence will have a presence. And here, the other factor is in the MENA region is to have the part of the market about 33.5%, which is the first placed in the MENA region. We do this one, this to build the world first graduate level research-based AI university. You know that the AI talents, it's a big lack of competencies worldwide, and they are very expensive and concentrated in certain region in the world. What we are doing, we are attracting the best professor worldwide to come to UAE, to this university, and to do their research, and to offer them the state-of-the-art infrastructure in doing their computing power, and also to have the great students with them to do research. As well as we are selecting the best students worldwide to come to UAE and to do their master's degree and PhD in artificial intelligence, and to deal with the gurus of artificial intelligence worldwide as the faculty present in UAE. If we look at the rise of artificial intelligence worldwide, I think we see here that
80% of the emerging technologies will have AI foundations in 2025. 40% increase of worldwide spending in AI system, which we have seen it from a few years, that here the spending on the implementation of artificial intelligence is accelerated, I think, from 10 factor from the last 2 years. As well as that we see a lot of countries that are contributing to the AI strategy in their countries, where the UAE started earlier in 2016 and published the AI strategy in 2017. 61% of growth on digital data world, and this case here we see the increase of the mass storage of open data and also specific data, and exchange of data will lead worldwide to have the data strategy to exchange between countries and even between organizations inside the country. On top of it, the presenter just before me, he talked about the AI ethics. And here, this is very important that we have to make the foundation of AI ethics and to don't disturb the innovation, because the ethics could disturb the creativity and the innovation for the time being. But we can separate it that universities and researchers are working in advanced projects in artificial intelligence, but at the same time, government can do a policy of limiting the usage of artificial intelligence inside the country and abroad by creating an interface with other countries. In 2025, the wearable AI market will reach 180 billion, which AI, it's a very well positioned to it. Here we look at the last factor is the high demand of AI talent, and how this talent could be really ready to answer the need of the market. Specifically in UAE, we have a big gap on the presence of the AI talent. In this case, outsourcing it from either other countries or creating a new one will take a lot of time. That's why we took a decision that we have researchers, we have students, talent students acquired from the whole world to be part of this long-lasting research and education based on master degree and PhD. But at the same time, we created a professional services department. This is to really upscale and upskill the actual talents of the country in computer science and computer engineering to be part of the AI talents of the future. And here, by creating some executive programs and training programs to institutions and to governments here to formate this new talents of AI by using the simple talents of computer science or computer engineering. Now, if we look at the top barriers to adopt AI, I think this is very important here. What McKinsey presented as still, it is valid here. You see the lack of clarity of AI strategy and what to implement here, and the limitation of the implementation of the AI strategy is very important here. Why? Implementing AI strategies should have different factors: the availability of the talents, and also the availability of data and the availability of the infrastructure. It's very important to have these three elements are taken into consideration to the AI strategy. Otherwise, no implementation, and we don't see any result to that. Okay, why UAE is taking very serious the topic of artificial intelligence? Because they have the meat, they have the preparation from a wide work in the smart and digital services, and they are #1 in the world in attracting talents in all means. But here we are recreating the talents of the artificial intelligence by attracting the professors worldwide, renowned worldwide from different universities worldwide to come and to be concentrated in this university, as well as we are graduating master degree students and also PhD students in the specifically topic of artificial intelligence. And the other factors, as you have seen, that in the infrastructure we are ready, and also in the World Competitiveness Report we are also #1 in the Arab world in attracting talents and also in the digital competitiveness. Internet speed is a high speed, and the infrastructure is there. I think we are ready to compete with other countries to be by the best countries in the world in implementing artificial intelligence. Here, one example of the government, as we are here in the innovation conference, is good to look at this
a slide with the KPIs about saving 250 million papers transactions per year by using artificial intelligence in the government services. And also this, to save 190 million of hours a year are wasted because of transactions, and here could be saved. And here we have more than 1,000 million kilometers covering long distance in UAE in finalizing transaction. Why? Because we had a lot of customer services centers, and here any service related to each authority that we have to visit this customer service, which needs another paper for another customer service, we have to drive to it. Now everything is moved to be mobile, and even in the future, AI, it will be on top of this mobility, and to use the best practice for the experience of the customer, which are the citizen of the country, in answering the government services. Now, the university is really in line to UAE strategy, and the sectors focus on solving the problems and challenges by using artificial intelligence. And most of them are traffic and transport, healthcare, which is the first priority of the university, and solving a really disease problem and predicting the future disease, and also working in the biggest genome project in the world. Space, renewable energy, technology, education, environment, water, and they are for the sustainability, and any country, I think they are looking to the sensitive sectors as well. Now, going back to the UAE National Program for Artificial Intelligence, which is the adopter of the UAE AI strategy. Here, one of the focus here, this is to implement the strategic goal number 4 and number 5, is to have MBZ-UAI as an open initiative from Abu Dhabi to the world to unleash the full potential of artificial intelligence. Why MBZ-UAI? We have 3 main directives that MBZ-UAI could be the best suitable to all researchers and students worldwide. Is to become the beacon for transformative research. We are doing really fundamental research and applied research in all sectors to solve problems, as well as in changing the face of artificial intelligence from our algorithmic point of view. And we have the best paper presented in the tier conferences worldwide. And I think with a young university like MBZ-UAI, we are more than 130 publications in the first tier conferences worldwide, which is a great achievement in less than 2 years. Home of the best computer scientists and artificial intelligence and engineers. Believe me, is not an easy task at all. You have to be very well prepared. You have to have the best infrastructure. You have to have the best portfolio to attract this talent, faculties and scientists to become like resident at the university. Develop and train and retain the talent for the UAE economy, which is also another challenge when we are attracting best students worldwide to come to MBZ-UAI. We are offering them stipends, we are offering them salaries and domestic here in UAE, as well as we are giving them a long visa, I think, here to work in a very attractive way at UAE. But nevertheless, some of the talents, they would like to return back to their countries, which we understand very well that the country can use them. But here, these talents can be also kept here in UAE to be used locally by the best companies. This is the attractive. I think we had a great delegation by His Excellency, the Minister of Innovation. He visited us, and he have seen by his proper eyes the accommodation that we are offering to our students and the nice environment that we have for our faculty and researchers. And we have labs here, research lab, advanced research lab. As I said, we are very fresh university, about 2 years only for master degree and PhD. I think that what we achieved until now, it's really state of the art, and we are continuing hard work, I think, to achieve more and more. This is one of the achievements that we have. Actually, from academic perspective, we have 3 departments for the master degree and PhD, machine learning, computer vision, and natural language processing. We are offering 6 programs accredited by the Ministry of Higher Education in master degree and PhD. And we have actually only 1 research center
And we are building other research centers. They are in the pipeline. I think for the next years, this you will hear from them. Actually, we are on board the 39 faculty coming from best universities worldwide. 50% of them, they are coming from the top 100 AI institutions worldwide. 69 researchers and engineers, we will help the faculty in building their research labs and also to enhance the research capability of the university. For the time being, for the research and development, we have 301 number of publications since 2020 and 126 publications in top conferences worldwide. And the university is ranked actually the top 126 universities worldwide in the computer science ranking and #1 in UAE. And number of students we have in the 3 batches that we are recruiting, we have 257 students only in master degree and PhD, and we will graduate the first batch by December, about 54 master students in computer vision and machine learning. 45 of them, they are national students, and we have a diversity of 43 nationalities in the same campus from the students' perspective. As I said, the university is doing research, doing education, but at the same time, we have an ecosystem for the artificial intelligence toward the community. By here, a collaboration with academia, industry, and government, we have more than 20+ agreement. This could be a research fund agreement, it could be a training agreement, it could be consultancy agreements. We have actually offered 10 AI professional trainings to the federal entities and to the local entities at government, and also to the companies from energy sector and also from the industrial sector. We collected 20 million dirham and external funding, despite the internal funding that we are offering to our faculty, but we have here from external funding for research and here to also to be used from external support. This is the master degrees that we are offering, as I said, and as the time is short, I will go very fast on that level. And here, this is our next 5 years plan here that we have in 2021. There's a 3 department, academic department and research. And in the future here, we are in the final phase of the accreditation of computer science department and robotic department, and we are also in the launching of the human-computer interaction computational medicine and statistics and data science to offer also master degree and a PhD. And we have this here, you see the different research centers that we are offering. Here is a look at the really the state-of-the-art professors that we have for the time being here. And we are still recruiting the best of the best. And here you see we have a lot of professors with the H index is a very high. And I think you have seen here, this is Professor Michael Jordan, who is the godfather of the machine learning worldwide, coming from UC Berkeley, and he's a laureate professor, honorary program director at MBZUAI. He has the H index of over 188. Our esteemed president, Professor Eric Zeng, who is in the H index of 104, very active researchman, adding to it his big responsibility as the president of our university from the inception mode. Here, the different activities that we have here from the different sectors, but let me go here, this for our students, they are gaining really the first places of overall competition done in UAE here by using AI in different challenges. And here, as I mentioned here, the position of our university worldwide is really a big achievement here. And they are positioned number 30th only in AI and natural language processing and computer science worldwide. And our aim in the next 5 years to be in top 100 universities in computer science ranking. Here, the different agreement that we have from different sectors, as you have seen, we have the federal entities, we have a local entities, which means we have governments, and also we have the private sectors. From all means, we have the big players here, and we are launching soon with IBM the first research center on natural language processing, specifically in Arabic worldwide. And here we will have researchers from IBM and researchers from MBZ working together for that level. Here, this is our really excellent product that we have. We are offering to the community, to the leaders of the country here.
regarding the executive program here. And we have this directives from His Highness. Last year, he would like to train with the best professors worldwide, our leaders in the country, about the foundation of artificial intelligence. When we are offering them one of the best executive program worldwide. And I think it could be unique because this huge caliber of professors worldwide here, as you have seen, where they are affiliated from their university, they are under the umbrella of only one program of 12 weeks, which is for us a big effort in hiring this gurus in their field to be part of this executive program. We graduated the first cohort in last March, and we are actually starting the cohort number 3 in 1 week, and as we finish the cohort 2, and we'll graduate them in the next March. Thank you very much for your attention. I am ready to answer your questions. Thank you, Ahmed, for your presentation and for more detailed information. So, you're welcome. imkoniyatdan foydalanib, agar hamkasblar, hurmatli hamkasblar, agar savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol onlayn hozir ishtirokchilarimizga prezentatsiyadan keyin imkoniyat beramiz. If you any questions, dear colleagues, for the agar savollar bo'lsa, marhamat. Menimcha savollar bo'lmasa kerak. Thank you, Ahmed, for your presentation. So, Assalamu alaikum. I have a question. Can I? Yes, please. You're welcome. Thank you very much for inviting us, and best regards. Thank you. I would love to ask about more details about university. Do you receive students from another branches? For example, their bachelor's is another field, but they are going to study artificial intelligence. Is it possible or not? Ahmed, did you hear? Excuse me, what was the question? I didn't hear. Okay. Madina, savolingizni boshqatdan bera olasizmi? I'm asking that could you receive students from another field? For example, they are graduated engineering or something, but artificial intelligence. But you mentioned that you have a master's degree and PhD levels at the university in Abu Dhabi. And do you receive students from another field? Our university is only artificial intelligence, as the name is incorporated in the university name. As I mentioned, I think that all students that we are recruiting are coming from the whole world without any distinction. I think we presented very well to the delegation came to our campus. And here the selection will be like under the pool of selection of the students. And if they are lucky, I think as a talent student, they will be recruited at the university to do master's degree or PhD in artificial intelligence only. Thank you. And courses are in English only, yes? Yes, our courses are all in English. Okay, thank you so much. You're welcome. Thank you, Ahmed. You're welcome. Madina. So the next presentation also from the Abu Dhabi, our speaker, his name also Ahmed Sapah. He's also from the France. Keyingi taqdimot uchun biz Abu Dhabida Zayed universiteti professori Ahmed Sapahga bersak, u ham bizning hamkorimiz, aynan o'sha maslahat kengashi a'zosi. Qator yillar Kanadada, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropada dasturiy injiniring yo'nalishi bo'yicha loyihalar olib borgan va juda katta tajribaga ega. Ahmed. Yes. Oh, Ahmed. Yes, I'm hearing. I'm really hearing. Let me first see if I can share my slides and that you can see them. So hopefully you see my slide now.
Yes, yes. Okay, and if I make it so it's still visible. Yes, it's visible, but the first monitor we are seeing. Yeah, Can because you change the, yeah, I'm using two monitors, so let me put it. I will stop and put it in the right. So sorry for the few minutes of adjustment. The screen. Is it now visible or? yes, it's visible. But things is that one. I resize it. Let me stop the screen and I will use only one. Okay. That will be better in a way to avoid all these things. Now, did you see the slide correctly? Yes. Okay, that's fine. So thanks for inviting me. And this is not my first time to meet with people from Uzbekistan because I have been there already 3 times. So I say salam alaikum. So thanks really for inviting me. Thanks for Dr. Zafar who made this my Rhodes, and Dr. Zafar Rhodes already met when he was doing his PhD. So it's really a great pleasure here. So I'm Professor Ahmed Sefa. During the last 2 years, I was here in Emirates just to explore this wonderful place, as my previous talk mentions, Emirates and mainly Abu Dhabi and all what is going on. So I came here like 2 years ago with the goals of exploring things and helping one university, which is the University, in developing more further their software engineering programs. And there was 2 programs, including a PhD programs that we tried to start, and mainly with the goal of training people and giving them a very high qualifications to be able to lead all the initiatives of Emirates. So one of my first message is that because I already visited Uzbekistan several times, I really strongly believe and rely on the human capital of Uzbekistan. I found them some extraordinary students. Even when I was in Canada as a full professor or in Finland, so I used to meet some students from Uzbekistan. So, and I think the previous talk was about the importance of the human capital. But I'm going to present only here quickly a perspective of artificial intelligence, which is the importance and the concerns of software engineering when we talk about AI-based software system, or all those systems that are somehow intelligent because of the technique of software engineering and how we build those systems. So during this talk, like my recommendation is the importance of training highly qualified personnel and developing the required platforms that people and the student and the entire ecosystem can use to innovate. We hear a lot of things today about the potential of artificial intelligence, which fundamentally I agree on. But at the end of the day, we have to hire an armada of developers to transform all those nice algorithms and those nice ideas into systems, and being able to maintain all those systems. And those systems are software systems today. So software systems is the pillar of the economy. We are just trying to make the system more powerful, more intelligent. So there are 2 things. From one perspective, we have problems that we want to solve, and we believe that artificial intelligence have some innovative solutions by
using some of the current algorithm, or we have ideas, new ideas that we want to develop. And both we will explore the potential of this artificial intelligence and all those arguments. But as I said, at the end of the day, those algorithms, we have to embed them in functionalities. We have to embed them in systems to create systems, and systems should be solutions to problems. So systems and solutions are two things different. Solutions need to be an efficient solutions to a problem, which means that there should be a proof of concepts that demonstrate that the solution we build and embed in the system is a good solution. So there is an intimate relationship between the field of artificial intelligence and the field of software engineering. And people who are a little bit older in this room, like me, knows that there is a word behind what we think today about machine learning and deep learning. Most of the time, when we talk about artificial intelligence today, people are exploring these families of algorithms and how they help to solve different types of problems. But I personally, when I was a student, during my master's student, I was developing expert systems in the 80s. And at that time, we have also seen some of the potentials of those systems. For some reasons, we were not very far because computing capacity was not as what we have today. Computer of the 80s and computer of today, so all this big progress in computing makes that probably today we can do better at that time. And it can be more older than this. So I'm not going to bring you the story here, but I want just to show you that artificial and software engineering has been always connected together. Now, my specialty is to build software, and whatever the type of software. When I start my career and as an engineer in France, I was building critical safety system and working in a nuclear power plants. So, but still that it's a very sophisticated piece of software system. And this is one of the systems that I built before coming to Finland, which was a kind of systems that will empower firemen and with the special helmets that embed different types of sensor for collecting a large set of data when they are in a very hostile environments, like inside the nuclear power plants, for example. And all the data that are collected are displayed in control rooms, which is a big interactive rooms where the people can make decisions, like they can take decision real time based on the data coming from the firemen and from other sources that are all combined together. For sure that we tried to apply deep learning, some of the deep learning algorithm here with my colleagues and so on, to create this type of environment. But it was so complex to create this proof of concept and create these tools. And we work really inside an European project on this systems with different partners from Germany and from Finland. I was in between France and Spain and so on. So building this type of systems demonstrates the powerfulness of artificial intelligence algorithm was my job. Another example that we explored like just 2 years ago is to create a kind of smart bins that you put at home. And that has a lot of capacity. You can interact with that. It can teach you
when you have a glass or a bottle of glass, it can teach you how this can be recycled and so on. So it teaches you the 5R, which is the 5 values of sustainability, while engaging the citizens more in sustainability. And because of the trash and all these bins are connected together and connected to the city and connected to all other digital services, like there is a kind of distributed intelligence. It's not just one algorithm that it is going to solve the problem, but just by connecting all these things together, we created intelligence. And this is my second message, that a smart, intelligent system is not necessarily only the one who uses artificial intelligence, but because of the connections that we built and the possibility in terms of interactions, we created a sort of intelligence in systems. Before that, I have also contributed when I was the full professor in Canada and for a period of time a distinguished scholar at IBM El Madini in California. So I contributed with other people to the visualizations of the genome and the DNA. At that time, we were talking about bioinformatics. This was around 2010. So we created an environment like a virtual world. It can be a metaverse today, and it visualized the DNA that a person can explore it and make decisions. There was a place also to apply artificial intelligence, but just because the way that we visualize it and the way that we visualize this large set of information, which is the human genome, the database, we use really the database from the NCBI about the human genome. And because of the capacity that we have in visualizing and navigating in all this representation of the DNA, it was possible to do a kind of visual mining. So visually correlate data together that we were not able to connect them from directly the database. And by connecting data, we can identify some patterns for disease and etc. So it is another form of intelligence. We work also with some artists to create virtual worlds to navigate in cultural heritage and so on, and understanding and so on. So, and all this type of environments was somehow intelligent. Even sometimes we apply artificial intelligence technique or not. Now, what I learned during all these times, almost for more than 30 years, teaching and developing softwares around the world. Now, when it comes to artificial intelligence, there are some specific challenges. And it's nice to hear, like my previous colleagues, to see what they are creating as an environment in Mohammed bin Zayed University and the ecosystem being created there. But we need to have some strategies that all these people will work together, like will sit together. They did not speak the same language. They did not understand each other's. They should have opportunities that they can collaborate. And I will show you later my concepts of living lab. When we deal with artificial intelligence-based systems, there are a couple of criteria that we need to satisfy. You see, you can choose the best algorithm, but if you did not design it correctly and specify it correctly, then the software developer at the end of the line of productions will implement it in the wrong way. And implementing in the wrong way an artificial intelligence algorithm, it can be running for centuries without giving you the answers. So there are techniques for optimization,
for serializations, etc., that we all know in software engineering that we need to apply correctly to make those algorithms really efficient, secure, trustable, and etc. Most of the AI-based systems are data intensive, and dealing with this big set of data require also some specific techniques for engineering, like you just connecting and integrating different systems. It's a huge challenge by itself. Now, as I said, like to experiment the potentials of and ideas related to the application of algorithms or artificial intelligence algorithms, embedding them in software systems. We, like since 2008, first in Canada and then in Switzerland, in Finland, and recently I'm trying to build it here, to build a kind of living labs that combine the right software engineering practices and methodologies inside one unified structure. And that unified structures can help to do three different things: formally specifying and benchmarking all these algorithms to be able to compare them, co-design this innovative solution and this innovation, and user-centric testings. Like at the end of the day, you have to test them with end users that they really work. And we put all these things together in our concept of software and living lab. So I cannot really go in detail about this huge infrastructures that I and some of my students and partners in the past created. Now, one thing that we need to demonstrate when we create a POC, a proof of concept system that proves that artificial intelligence solves some problem. So we have to test it from different perspectives. Is it doable, feasible with the current technology? If not, what technology we need to invent? What technology we need to create? Is it usable from the customer point of view? And is it sustainable and profitable from the business perspective? You see, there are many innovations that you will never see in the market because of some reasons, and there is no business model surrounding this. So the concept of living lab was also a structure that we created to bring all together this, all these stakeholders and all these experts to build a proof of concept. Now, I will not go in details, but these are, a living lab is a structure for us, and we have experimented in covering this, all these tasks like that need to be done when we are creating innovation. I used to be the director of technology transfer and software development in the Computer Research Institute of Montreal at the end of the 90s, you know, with the boom of the internet. And at that time, we were really, like as a software development team, we were connected with all researchers in machine learning, in visions, and in networking, and so on, bringing all those people together and create an application or a software that demonstrate what they were developing or what they were doing. So that was the role of the software development team. As it was a kind of hub, it was a kind of integrator of the different tools and techniques that are developed by together, like to build a real system that demonstrate, as I said, the potential of artificial intelligence. Now, I came to a central point, and I think my colleague from Mohammed bin Zayed was also insisting on this, is scaling the graduate student and the researcher in developing proof of concepts.
and in our structure living lab. So it's not teaching at all. Like it's not people come and give a course and give you some materials to read and so. We give to students from the first day a project. And the key 4 skills that we identified, and there are a lot of activities. They are not courses. These, I call them schools. And these are the required skills to train any masters or PhD to build those kind of solutions. So, but we did not, they are built around the living lab and a project that students have. Let me tell you about examples of projects that students did. One of my previous PhD, now is a doctor, his task was, I bought for him a fridge. And I bought for him a fridge which has a screen and it's connected to the internet. And I told him, Leo, look at all what you can in terms of techniques or artificial intelligence and make this fridge more smarter. For example, he said, how? I said, I didn't know. When I arrive in the evening, he can tell me what I can eat by looking what is inside the fridge and helping me or assisting me in that. So, but it is doable, you see, like we have a big picture of building a huge system of applying deep learning, but I created a small thing, a small picture that students can work on it to learn. You see, because I cannot tell them build the big system. They start from building this small one. This is another thing. Another of student, I bring student from arts here. I bring student from art. I bring student from software engineering and in their senior project, in their capstone project before they graduated. 5 or 6 students from different departments, and they tell them, listen, can you create for me a lamp or create something like this, smart, small, intelligent things that makes that this lamp will assist a farmer. They said, how? Well, I said, this knows about the weather and it tells you, like it captures all the required informations and it helps you to plan your day. Again, it's a small things that it's easy to build it in labs for masters and PhD students and even for bachelors. This one is me who did it many years ago, like in the sense that this one was just when I arrive at home in the evening, I can check if my daughter did her homework or not as a student, because each of these lamps have different colors and it is connected to a software and my daughter have to do all her exercise and so on, and they check. So making this type of decisions, these are pleasant things that we created for a student. Now, one of the projects that I'm starting is I want to connect the farmer. It can be an Uzbek farmer with a French chef. They did not speak the same language. They did not understand each other. They did not have the same professions. So, but they have to collaborate because this one is building fruit and he's telling him, my fruit is good. And this one has an idea about how to cook them. So what we did and what we are trying to do is we are trying to connect things together. It can be the lamp or it can be the fridge for the chef, and it can be directly the tree that we embed in it some sensors and so on. And with all these things together, to collect data and to analyze data, we created a sort of intelligence. So again, intelligence for me is not necessarily and only applying algorithm and embedding algorithm in software systems. And this is created by the fact that we know what is the Internet of Things, and we know how to connect things to the digital world. For example, for those who are familiar with the concept of digital twin and so on. Now, one of the ongoing projects that I have is
really connecting people from different regions of the world, and hopefully that Uzbekistan and UAE can part of this project about cultural heritage and collecting data about heritage and preserving our cultural heritage by using mobile devices, wearable devices, and why not creating a metaverse world. And in this specific type of applications, there will be a big interactive panels that we are aiming to create. Human-computer interaction is also my area. It's like I'm between software engineering and human-computer interaction, and this will be helping all citizens to get engaged together to protect and to preserve their cultural heritage by sending information, sharing information with others, sharing their experiences about how to preserve all these type of things, and probably by creating this type of POC, proof of concept, I will be able to attract some of my colleagues from artificial intelligence. They said, look, here is what I have. Did you have? Tell me about your algorithm. Tell me about your algorithm, and probably we will find a way that they apply here. So this is how software engineer can collaborate with artificial intelligence people. That's all. So I thank you very much. I thank you again for inviting me. And so hopefully that we can find avenues for collaborations, or you can send me some of the students that I used to work with them, or teachers that were my assistant, like Zafar, when I visited Uzbekistan. Thank you very much. Thank you very much, Ahmed, for your presentation and more details about your projects. So, any questions from our colleagues to Dr. Ahmed? So, if no any questions, more. Сейчас микрофон капралис, ну, микрофон. Да. So Ahmed, we have one question for you. So, how yes, translate? Do you have to check the translate from Zoom? In Zoom, no, I did not see anything in Zoom. No. Капралис, запрос, если мы. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Usmonova Muhayyo, injener energetikman. Hozir ijtimoiy tadbirkorlik. Do you have a translate, Ahmed? No, I did not. Like there is nothing in the chat that I can see. So we have the function button to translate in a Zoom. We have. Yeah, can you write, Zafar, the questions in English for me in the chat? Okay, Ahmed, I will later I will write you the question from the auditor, from the his person. So we continue our program. Nima qilamiz? Hozir просто texnik muammo ozgina vaqt talab qilishi mumkin. O'shaning uchun savolingizni keyin nima qilib beraman? Organizatsiya qilib beraman. Skrin qilib oldim, maillarga Xo'p, rahmat. Hozir texnik savol berishim mumkin. So, another question, Ahmed. Yes. Ahmed, and what about your work with art and creative industries? Maybe you have some cases where you see very interesting other cases, but you don't speak about this topic. Sorry, about my work with the student from arts and design. Hello. Yes, if you have some cases.
some cases to work with a student from art and design. Yes. You see, we use a lot the design method because I told you I'm also from the field of human-computer interactions. Almost my whole life, I was designing user interface. And we use a lot of things from art and design when it comes to design approaches like design thinking, user experience design, and conceptual design. So there are different approaches. So I use always to embed designers from arts in my software development teams. So that's what those people brings, like because you see in our living lab approach, first we start from ideas and we turn ideas into prototype. And the first thing were really to draw the prototype on paper using pen and pencils. And the student from arts was really good in that type of exercise, more than the software engineering that I have in the School of Computer Science. So this, and I was working with designer, for example, when we created these helmet systems, it's mainly designers and somehow artists that we help us to create. And in one of the projects that was Osmos, this was a project that I worked directly with the team from Soft Image in Canada. You know, Soft Image is the company that created the software that was used by Spielberg for Jurassic Park. So the persons that created with me the Osmos environment was totally an artist from that field. Like and we created this type of virtual environment using a helmet, using a briefing systems to navigate in a virtual world that was created by artists. Really very similar to the world of Jurassic Park and what you see in the movie Avatar and so on. Another form. Ahmed. Thank you. Sorry? Okay, I understand that your work is. Yes. Thank you for your answer, Ahmed. Thank you for your time. Yes. Dasturimizni bo'lmasam davom ettiramiz. Bizda yana bitta mehmonimiz bor. Eron Islomiy Respublikasidan bizning hamkorimiz, maslahat kengashi a'zosi va xabaringiz bor, bir qancha loyihalar va biznes forumlar bo'lib o'tdi yaqinda va keyingi so'z navbatini Husayn Rizayega bersak, ularni ham o'z taqdimotlari bilan ishtirok qilmoqchi. Marhamat, please. Thank you so much for inviting me, Mr. Bower. So it was my pleasure to attend to this meeting and with the person who works in artificial intelligence and then from the Ministry of Innovation. So I want to talk more about the AI opportunity and challenges. So we talk about opportunities and about the Gartner Hype 2022 and challenges and mitigation. So about the opportunities, most of the colleagues they speak and spoke about it. So we know it's very important and we know more about the opportunities. So IT and data analyst leaders can use AI techniques to solve a wide array of business problems and can generate significant returns on investment. But the question is, for most organizations, how to use artificial intelligence to create or accelerate the growth of digital business. This is very important. The main opportunity of artificial intelligence lie in its ability to reveal better ways of doing things through advanced probabilistic analysis of outcomes
And the second one is interact directly with systems that take action, enabling the removal of human-intensive calculation and integration steps. So I don't want to talk too much about the opportunities because most of the friends and colleagues talk about it. So let's talk about the Gartner hype in 2022. AI innovation continue to deliver big benefits to business, and adoption rates will accelerate in the coming years. So we have 4 categories in innovation: data-centric AI, model-centric AI, and application-centric AI, and human-centric AI. In data-centric AI, we focus more on the data more than the modeling because we want to make sure that we enhance and enrich the data for using in the model. But also in the model-centric AI is also very important because we want to make sure that our model helps us to take the outcome of the model helps us to take the better action. And about the application-centric AI, we have the engineering AI, we have the decision intelligence, and so on. And using the decision intelligence, we can reduce the unpredictability of the outcome of our decision. So it's very important as well. And the 4th innovation is human-centric AI. So you might know most of the analytical project and big data project fail because I will talk about why. So let's have a look on the data. The data science failure rates are sobering, and according to the Gartner, 85% of the big data project fail. 87% of data science projects never make it to production. So this was the research in 2019. And through 2022, only 20% of analytic insight will deliver business outcome. So why? 8 reasons why big data science and analytic project fail. Not having the right data. As our colleagues said, the data is very important, but when we receive the data, we should make sure that we have a clean data, reliable data, and we can trust in the data. And are we using cloud or not? So about the second one is not having the right talent. Hiring and finding the talented people always is not easy, but if we find them, the combination of them are also very important. So the 3rd reason is solving the wrong problem. 4th reason, not deploying value. Thinking deployment is the last step. Applying the wrong or no process, and forgetting ethics and overlooking the culture. I want to talk about overlooking the culture because we want to help some organization that the manager, they are not familiar with the usage and advantage of artificial intelligence. So we should overcome to this culture for training the staff and so on. How we can mitigate, how we can reduce this challenge. When, according to not having the right talent, we can develop the cross skill, up skill, the current resource, leveraging the open resource community. About the data, we can use the data governance, data ops, treating data as a strategic asset. About solving the wrong problem, and we should ensure the right goals and expectation is set, define the right KPI and offer management support. About not deploying value, we should develop framework to apply the solution at the scale. For example, MLOps. Apply the wrong process. We need to define a clear roadmap and tangible milestone at the enterprise level. Forgetting ethics. We have to treat data as an asset across enterprise and develop the alignment and the culture shift toward data-driven decision-making and unlocking AI value. Artificial intelligence is not we just program a computer to do something. We let the computer to realize how to execute a task or solve a problem. At the end of the day, we don't want to make AI for the sake of AI.
We have to solve a problem that is necessary to solve. And we should not solve everything by AI. Most topics are not AI, and they are automation. So what we are doing is just helping the companies and industry in order to digitalization and automation and bring the data. And after with the data analysis of making the data clear, we make them ready to use artificial intelligence. Thank you. If you have any question. Katta rahmat taqdimot uchun. Marhamat, agar kimdadir savollar bo'lsa. Juda to'g'ri va muhim yo'nalishlar va haqiqatan nauka raди nauka emas, haqiqatan iskusun intellekt va raqamli texnologiyalar bizni aniq bir qaysidir sohani ma'lum bir muammosini yoki masalasini yechishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri aytdingiz. Bu fikr prezentatsiyada taqdimot davomida bildirib o'tilgan fikrlarga juda ham qo'shilamiz. To'g'ri. Agar savol bo'lmasa, hamkasblar taqdimotni keyingi nimaga bersak, bizda yuqorida xabaringiz bor, memorandum imzolandi va maslahat kengashi doirasida bir qancha dasturlarni yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. Xususan, Inha universiteti bilan hamkorlikda o'rta ta'lim maxsus Amiti, kechirasiz, Amiti universiteti bilan o'rta ta'lim maktablarida yuqori sinflariga dars beruvchi informatika o'qituvchilarini sun'iy intellekt va IoT texnologiyalar bilan malakasini oshirish kurslarini yo'lga qo'yyapmiz. Birinchi bosqichda 25 ta o'qituvchini qamrab olganmiz va ularni Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda bu dasturni ishga tushirmoqchimiz. Shuningdek, mana shu dasturni biz Amiti universiteti bilan Danish Arter professor bilan hamkorlikda olib bormoqchimiz va keyingi ma'ruzamizni Danish Arterga bersak. Marhamat. Assalamu alaikum. I would like to thank you, Baba sir, for adhering my idea and giving me a platform where I would like to prove myself. And I promise that whatever idea I suggested is nothing commercial. It is only for the development of education. Because I have been working with the students or teaching with the students, you can say like for last 17 years. And I had an experience that how basically I have a focus when we are talking about the students who don't have any interest, like who are losing their interest in classrooms. So my basic focus is always about that. And this is my third year in Uzbekistan. I was in Andijan, Sharda University. There I also taught, and I had some analysis, and due to that analysis, I had suggested my idea to sir, and sir accepted that and had given me an opportunity where I can work. So the presentation will be short, but I will going to show you something that is not because here we are just talking about innovation, but I will be talking about education. So what I feel that when we have to, because this is a good step that Uzbekistan government has taken, that inviting n number of international universities. But what I feel that if we want our generation to be good in technology, we have to lift them from the school level. And technology, what I feel that can be delivered in the local language, that is the best. Because innovations comes from your mind and heart. When you think from both, and that is the local language. So that is my idea, is that I will be working with them and designing some courses which will be translated to the local languages after 6 months. So that is what I say. We are planning for the kids of Uzbekistan so that they can play with coding. And sir, I would like to quote a line from the presentation of Mr. Aziz sir. He said he was discussing about the end of code. So I will be using the same terms, the end of code, but I use that for
yes, the error will be the end of code, but we will make the fear out of children of coding. Because once fear is out, one can do anything. So let's start with. Okay. So the program that we have suggested is that will be a mix of AI and IoT, so that it will be like pupil-oriented IoT. So we can give something to the society, and the kids will be able to think about the values and the culture, and will be able to develop something that will be helpful for society. So what is the basic idea is all about? We will be having a training. We will be imparting a training to school teachers, that is especially to government teachers only. We will be selecting some teachers, and then we are going to train them. And at the end of training, after 6 months, we will have a rigorous training for 6 months. And after that, the trained teachers will be able to have the knowledge about the Scratch, and they will be able to they will be able to design some virtual assistant programs, some projects, text recognitions, like some small projects in which students are having interest, and that's so all about. But how we are going to take it in a different way. So in our program, we are going to design the curriculum that will be based on all open source technologies. We will not be using any paid technology. That is the first thing, to make it cost effective. And these are the online platform. I will show some of the demos also that is available there. That code.org, over 70 million students, they have accepted. And this is not my statistic, this is statistic I have taken from their site. I will show it to you also. And over 2 million teachers are there, and they are just imparting education. And this code.org, they promise that they will not be charging a single penny from any organization. You can use their material, it's free of cost. The second is MIT Inventor app. The sir was talking about, Aziz sir was talking about the first chatbot library were given by MIT USA. The same organization, the same organization team, they are working with MIT Inventor app, and I will be having some demonstrations also from this website, that how we are going to use it in improving the education for kids. So these are the two, and the third one, that is circuit.io, that is based on that AI. This is a AI based auto circuit design. I will show the demo of that also, that how quickly the kids can do it. And I had bought some hardware also to show it. The same thing that we can do with the hardware, what we are going to do with the simulation part there. And Tinkercad is also, that is accepted by 50 million people around the world for making and teaching the thing that is based on Arduino basically. So before moving ahead, I have to just show you some demonstrations that how these platforms we are going to use. I would like to have a browser view. Can you have duplicate view? Chrome. Browser, Chrome. Because I have not included in presentation because I want to demonstrate it live, so that we can have a real experience. So it will be like 4 platforms. So I will be giving one demo of each. And I know time is running by, so I will try to finish it in my own 15 minutes. This is a platform. The first code.org, that is the mostly used. And they have declared, if you can see, just I can go through their main websites. And they have a declaration that they will not be charging anything. It will be completely free. And they are using it for, so they will not be charging anything. So in future also, it is not like this, okay, they are giving free for today and tomorrow they will charge. So it is not this is a commitment from their organization. They are a community, they are working for them. So they have different modules, because we were talking about middle schools. We are not talking about like kindergarten. So I would like to give a demonstration about middle schools, what modules they are having. So the similar type, because these are English, the similar type of content we are going to develop for in Uzbek, the thing. So let's see, for middle school, if we talk about like AI. So if we want to teach AI to a class 5 students, so they have some demos. Let us start with something, because this is not my computer, so I maybe required for login. That will log in.
in my account. Just 1 minute, excuse sir. Wait, what is yes? I don't know. Yes. This is yes? Yes. Okay. So this is, as we know, AI is all about training. First, you have to train the things. No? So if you are teaching a class 5 student how to train, so can you attach the audio, because audio is missing, I think. This is a training set for fish. Because you are teaching a kid that how AI works, because AI is like a vacuum for him. So just let him think that. Okay. So we are saying let's meet AI. Some text is there. They give some information text about that. So they are saying whether because we are going first training it. So it is not actual AI, but it is an animation so that a kid can understand, because if he has a curiosity, then he can do the toughest task also. Because if I know below this ground, there is gold, like 500 feet below, I will dig this ground 500 feet because I know the gold is there. The curiosity, so I will do the hard work. So once curiosity is created, so my techniques are to create a curiosity among kids, and then kids have done wonders. This is my experience. And I will share my experience also from where I get this idea at the last. So we say, it is a fish, yes or no? I can get the answers from audience also, yes or no? Definitely it is not a fish. So we'll say no. It is a fish? No. Then we say it is a fish? Yes. It's up to our point that how much we train. It's a fish? Yes, we say yes. It's a fish? Yes. And he will give something like that's what I'm talking about, values. So some valuable message so that students can develop some values also. And this is a complete program, totally free. We don't have to pay anything to anyone. And okay, so it is a fish. Let's see. Fish, yes. If I feel okay, the training is complete, I can train as many. Okay. Let's continue to move on. So now training part is done. That's we say in AI, training. Now after training, we have to identify the objects, because once the machine is trained, because we are teaching a class 5 kid up to his level of understanding. So once a machine is trained, then what we have to do? We have to run. We have to analyze how we have trained. Means we have done wrong training also. Then we have to recorrect it also. So let's run it. So now object. So it is saying because I trained the wrong thing. So it is saying like this. Train, right? So it is saying so now the training is wrong. It means because it is identifying the wrong object also. So now we have to retrain the machine. That is why we will say that AI, everything cannot be identified at first time. So we can experiment it and we can demonstrate the things like this. So it will be doing like this because the object that I identified not a fish. It is saying not a fish. The object that I had not said because the chicken leg was there and I had skipped that data set. Because I skipped the data set, that's why it is identifying the wrong results. So we can say the more we train, the more accuracy. In this way we can teach. And there's n number of modules. I will not like to take your much time. So we can then I would like to proceed the second website. The second website is MIT Inventor app. Okay. So it is a long way and the courses there. I can show you the courses also. Okay. So you can go to course catalog and the detailed courses are also there. We can have, because there is a long courses, list of courses is there and it is all class wise, elementary standard, middle level standard, and then up to the high school level. All courses are there. Now let's talk about MIT Inventor. Okay. So like, because when we are making some IoT devices, like suppose we make a robo car, like a small car, because we have a plan that we are going to build low cost IoT kits that can be supplied in schools also, low cost kit that will not be more than like $12 to $15. That will be affordable kits for training. So that students can do what is happening. If a buzzer is blinking or a gas sensor is there, fire sensor is there, so they can experiment. So we are, and the same, that can have a control over app. So this we are planning from class 8 onwards. It is like a complete animation. We are just, this website is also given by MIT Inventor and this is also complete open source.
We can use it for free, and you can check out that so many users are currently using it. This is a live statistic the website is presenting, and I will show only the AI part. A big content is there. I'm using this for training for kids. So I will show only the AI parts. So you must have seen the students that come with a project like, okay, a project to identify images and something like this. So let's talk about image classification. I will not show you the full video. It is like 9 minutes. I will go to only to the end part because they have all the tutorials. And just drag and drop. By drag and drop, you can create a mobile app. It is just ready in like 9 minutes. Okay, I will not go here. I will go to the last part because you can see, but just by drag and drop, zero coding efforts. Just drag and drop, the app is ready. And you can see it will show 2 examples, one for accuracy, one for not accuracy. So it will identify pan with 61% accuracy. And the single library means we are not doing any big coding. Single libraries are there. We are just using the ready-made libraries just to give an idea. Because when they go to the university, they will work on this. But they will have an initial idea. What is AI? My purpose is only to make them awake AI, not to train them at the senior technical level. Because school level, we will be putting pressure up to school level only. It will giving error for this image. He may be detect like a hair dryer or something. He will detect because it is depending on how the neural network is trained. So it is all about training of the library. So this is the second app, and the third app is circuit.io. This is what we use for like hardware, because when we are using, because the kit cannot do the coding, because the coding of Arduino is in C programming language or C++, so we cannot expect that. But what we can expect from a kit, let's see. Okay. If I say you have to make an experiment and you have to attach a LED light, and this is completely AI based. This also, because this all will we are going to use it. That's if I take a red LED, you can find it will automatically guide for the complete circuit. And it is giving the costing also. So it is, I just put a LED there and the complete connections is also there. So, but we are not going to give the thin wires. What my planning is, sir, that we are going to give a kit with thick wires so that a kit can do and it is not damaged easily. We will put the board inside a kit and the kit will be there and we will have thick wires, so that it can be given to the schools and it have longer life, because otherwise the boards will damage easily. We will be using the kits based on this, because this hardware is also open source. Arduino is also open source. Anyone can manufacture. It is not a proprietary. They have put it like this. That's why you will find many manufacturers are supplying this at the variable cost. And suppose I want to attach, like I want to make a traffic light, so I will say like this, maybe yellow light. So it will be automatically giving the circuit, and using this, students can learn. And the code is also ready. You can check it out, because they will be only taught to upload the code. They will not be taught to code it out. That is the thing. And we can teach the same thing at higher level, maybe at 9th standard, 10th standard. If they are interested, we can take their coding part, but we can just make a curiosity level. Okay, things are working. So this is the third app. And the fourth is Tinkercad. So by using these four apps, we are going to design content from class 6 onward. Class 6, different content, 7, 8, 9, 10. Including we will having the knowledge, we will be giving the knowledge of Python also. Only that much Python that is required for them, not a depth Python, just the basics, what is required for them. So we will be designing the content, and then if it is approved by the committee, then we will move ahead. I think again it is in something, I think Russian, sir. Can you help me? Like, what is the options there? I think this is sign. I will use my, then I have to use my personal account here. I am not understanding nothing, but I use like click. No, we are saving your password. It doesn't matter, sir. There's nothing there. I will just change it. A teacher has his life always public, sir. I am a teacher, so I am not a researcher. So researcher is like, they will keep their things secret. A teacher will take, okay,
because the more we teach, the more we learn. So this is my concept. Even I learn from my students also. It is your students' account. This is my account. So Danish is my. This is account that I am using. All my bank accounts are also linked with this. You don't have to mention that. But it will not be like this. It will be changed before the end of this meeting. You can check it out. Internet speed, sorry. I think I am not exceeding my time. So this is the last one. I will end. 67. I think it will last 3 times. This is the drawback of AI. You Yes. have to depend upon internet communication. you Yes. know? My fault, sir, not your fault. My fault. It will again ask, it will last 3 times, I know. After this, it will log in. It will log in. So that time it log in, I know that. So, like this is the circuits. And again, this is like a drag and drop utility, and we can use the same code there. And but this site is having a simulation part also. But this site I don't rate at a very good level because we can perform only basic level experiment with that. We cannot do advanced level experiment with that. That is the limitation of this site. But the idea is for beginners, we can have simulations also. If I design a traffic light, I can simulate the behavior by using the simulations options. And the code is also there. And here we can use blocks also. I think this is code, and we can use block and code. So I can just drag and drop and the code is automatically generated. So now I would like to say thank you for hearing me. And shall I do? Okay, because I am just timing it up because I don't want to exceed my 15 minutes. Okay, let's do it. It will take 2 more minutes. I will complete the simulation. Okay. So it is like, suppose if we are doing for traffic light. So let's do it. Take a resistance. And because if you are taking a LED, it will take 20 milliampere of current, otherwise it will fuse. So we have to give some resistance, maybe like more than 100 ohms sometimes. So let's take it. Control C. But if I am extending, please stop me, sir, because that's why. Okay, so this is like about, I'm not explaining everything here. Like this is the ground. Let me zoom in because I have to see myself. Okay. Check the LEDs also. This is anode and cathode. Okay. Cathode, no, sir, this is like cathode. Okay. Correct. Negative. We can change the colors of wire also from here if you want. Like, okay, I can change the colors. This here. Because why I was skipping all this content, because the presenter who is at the last has to take care about the time. That's why I was skipping this. Okay. So now, because these are 3 LEDs, so we have to control. Like on these boards, we have control pins. We have to control the lights. So that I can connect with with the numbers, maybe like 13. I will make it red. And then I make it yellow. I can connect with and I have the actual hardware. I can show the same code can run in my hardware also. If the audience are not going to kill me, then I can show that also. So now my circuit is ready. Okay. So now let's do the coding part. So I will not do the coding.
what I will do the block code. But coding is faster, block code is slower. I'm not able to read, but I am doing because I know this is what is there. I think this is like pen. So because we are controlling red light by pin number 13, so you can check the code is automatically generated and it is high or low, but they tell me that only. High, okay, then fine. This is control, okay. This is wait. No, this is loop, sorry. Let me control it here. So where is control in this? This is control. And where is wait, delay? Let me check. The code will generate, I will understand. Okay, code is there. Okay, because code is there, so I can understand and let it be 2 seconds. Okay, now this is wait. So one control, one I am taking for red, one for green and one for, let me check the design part, which I have attached. Red is 13, yellow is 12 and 10, 13, 12, 10. Right now I am not behaving as a good teacher, sir, because I am not explaining anything, I am doing it in a hurry. Then because red light is on, then green has to, yellow is off and green is off. Then again I have to repeat the same steps. So again like this, again a code is generated, and then again I have to do like this. You can check it out, the code is automatically generated and we can use the same code in the actual hardware. 13, 12 and 10. This time red light will be off, yellow will be on and green will be off. I will put again a delay. Just 2 more minutes, it will be complete. Like 2 seconds, that will be like 4 seconds. 3 is okay. And I will put it again. Like this, like this, like this. 13, 12 and 10. Okay. This time red, low, and this is high, I think. Because I am not understanding, but I am doing because with my experience, because I am not reading what is there. I am just doing like a blind man, you can see, just doing something with idea. Because I am not understanding what is written there. Okay. That code I am seeing this. That is what I am taking the idea from there. But I am doing here from like idea. It is coming here. Otherwise I cannot guess. High, low, low. High, low, low. Okay. Now the circuit is ready. And we can see. The simulation will be started and you can check. The traffic light will be on. And the same code we can put in hardware and we will assemble it and it will work. So they are not the new tools, people are using it, but I will show that from which company I got an idea. I bought a course for my daughter. My daughter is in class 10. And then I studied what they were teaching to my daughter, that is Whitehead. From where, because I was telling you that from where I get this idea, and you can check this company has bid, because I used to give for 1 hour $20. They used to charge for 1 hour. So she has taken a course for like 90 hours and I was observing how they were using. So they use all these tools. And this is the company and they sold it like for $300 billion by Byju's. This is purchased by this company. So these means companies are coming with these qualities. They are selling the courses, but behind they are only using open source. So open source is the vision. So my vision is that so we should develop the same content for the Uzbekistan schools so that this can be delivered free of cost, nothing from outside, in-house developed by AI Council under the guidance of this. Thank you. Thank you, David. Very much raised. Juda foydali va mana shu yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan dasturimizda instrumentini namoyish qilib berganingiz uchun katta rahmat. There, because when you are using online tools, translators are there, so we can use translates. So it means a lot of work is not required. With little work, we can develop a new content. That is my vision. Because when online tools are there, so we can use that. Thanks for translating. I see one question. I have actually I have 2 questions. First of all,
how much money was invested for your platform? And the second is It's free. It's not my platform. open source. It's open source. That's what I am saying. Zero money. No money. How your platform want to make the means of monetization? This is not my platform. This is not my platform. This is 4 different organizations of the world. The communities are working. They want, okay, the education should be given like this. Not, I am just a teacher, an online teacher, simple teacher. Katta rahmat, Danish. Thank you very much. Bizda reglamentdan ozgina o'tdik. Lekin yana bizda ikkita muhim prezentatsiyamiz bor, ikkita muhim taqdimotimiz bor. Ularga ham hozir so'z navbatini bersak, albatta keyin уже shu bilan bugun birinchi kunimizni tugatib qo'ysak. Navbatdagi taqdimotni bizda dasturda ozgina o'zgarish bo'ldi. Umar Yunusga bersak, Xitoy Davlat fanlar akademiyasi a'zosi hozirgi kunda Toshkent davlat yuridika universitetida hozir faoliyat yuritmoqdalar. Marhamat, Umar Yunus. Thank you very much for the invitation. It is a great pleasure to be the part of this advisory council. It is my second year while I am participating in this Innovate. And thanks to all the participants for setting a perfect background for my presentation. And I am not going to consume much time. I have been working in this region, especially questions related to legal and compliance domains of artificial intelligence, not only in Uzbekistan, but in the whole Central Asian region. So I wanted to share some of my observations. This is a slide I like a lot because it really talks about the progression of artificial intelligence. We are standing at the time in history where we have achieved artificial narrow intelligence, which means that we have computer programs which can perform much better than a human at a much better speed. And scholars have already mentioned that we are going towards the point where we will achieve artificial general intelligence. One of our colleagues also talked about how the emotions can very easily be embedded into the systems. And some people are also talking about, especially in philosophy, about human too. These are not sci-fi things. These are actual things on which institutions are working. For example, at our Institute of Automation at Chinese Academy of Sciences, we are working on brain-inspired artificial intelligence. If I want to give you an overview, I think that digital dividends is the best thing to describe. Digital dividends, in my understanding, are the impact of technology on humans' life. Unfortunately, there is no study available. The last study was done by the World Bank. And whenever we talk about digitalization, mostly people talk about e-government, smart city, 5G, data protection, and e-commerce regulations. AI is not there. These are some of the indexes and ratings in which Central Asian countries are included. And you can see that these are the ratings systems. If we look into them, we can actually project the technological innovation, and we can say that something is going on with regard to AI ethics and regulations in these countries. For example, the last 2 AI readiness index, and I was looking at our agenda at point 9 that Uzbekistan is also thinking about improving its rating in the global AI readiness index. And I was working with this Oxford Insight group to develop the rating mechanism and to come up with the methodology. And nowadays we are working on developing the methodology related to ethical AI to propose an ethical AI index. If we talk about some of the challenges related to AI transformation from a legal perspective, some of the colleagues already talked about data. I categorize them in 2 domains: citizen-oriented challenges, first of all, inadequate capacity building, which means that there are so many buzzwords. There are so many, terminologies. People actually don't know about them, but they keep talking about them. And then the other big question is privacy on the cost of security. I would highlight it with an example that recently facial recognition technologies have been installed all over the city.
And in Central Asia, people on and off talk about their privacy, and there is a need to, really sit with the academicians and think about a mechanism to convince the people that if they need their privacy, they have to compromise on security, and if they are worried about security, they have to compromise on privacy. And internet is an issue with regard to the accessibility and, of course, about the speed. On and off, we have these topics, individuals talking about them. And in institution-oriented challenges, I think that vulnerability of data, one of our colleagues was also mentioning, there are so many, instruments to collect data. But when it comes to the safety of data, unfortunately, in Central Asian region, not many people are worrying about this, but this is a matter of concern. And then cross-border digital security compromisation, I think that when it is AI or new innovation technologies, we simply import them. And when we import them, they come with the package of compliances and regulations. So when you install them, actually, you also comply with the regulations which are pre-planned or pre-made by those companies who have made these instruments. And of course, there is an institutional level issue related to management of fund and resources. These are some of the big challenges. I have been writing about them and advocating about them, that we need to think about these issues. One of our colleagues was talking about ethical AI principles in Russia. And I am very happy to say that I already proposed ethical AI principles for Central Asia, which I name as nomadic AI principle. I wrote this paper 2 years ago. So I came up with the principles only for Central Asian region. So I think that there is no need to copy paste from somewhere when we have something of our own. Okay, so I think that international experience is needed, but some things related to morality and ethics and legal and compliance, they should have contextualized approach, local approach, and we really need to localized, which means that we can learn the techniques and tricks, but when it comes to the values, we have to embed the local values into these principles. So that's why I propose this idea of nomadic AI principle, the ethical principles to regulate AI for Central Asian regions. We also know that Central Asian countries are talking about national AI policies. Uzbekistan also have its national AI policy. I think that it will be a very good idea if we can come up with a regional policy, Central Asian AI policy, and I will not talk about some of the challenges and opportunities related to having a Central Asian level AI policy. This is the idea which I have been advocating as a lawyer, that technology is contextualized. The issues related to technology in the region should be seen in the context of that region. And that's why I propose this project, which I call as Central Asia Tech Law or CAT Law. So I am advocating the idea of CAT Law as a new branch of technology law. The idea is that we should look into the legal questions related to technology in the context of Central Asia. And that's why I am advocating the idea of Central Asia Tech Law, and I am writing about it. This is the Responsible AI Index, which we are working on with this Oxford Insight Group. This year, unfortunately, we couldn't collect the data for Uzbekistan, but as you can see that Central Asian countries are trying to be in these ratings because it is very important for their international image as well. So Responsible AI Index is 6-dimensional, and there are 22 variables which can actually show that government is serious about AI ethics and the legal and moral questions related to artificial intelligence. I will talk only about 2 dimensions. I think that they are really very innovative. For example, inclusivity. And the other one is human-centered values. So if someone wants to ask about the methodology, you can see that the dimensions which we have chosen and the variable, we have correlated them with the existing ratings. So we are not coming up with the ideas of our own, or we are not talking about politically sensitive things. These ratings and these indexes are already there. We are just bringing them and incorporating them to collect the data which is
for our purpose is very useful for giving a ranking to a country when it comes to the ethics of artificial intelligence. Yes. We also propose the idea of harmonious artificial intelligence principles at our Institute of Automation. At Chinese Academy of Sciences, we came up with this idea of harmonious artificial intelligence principles. It means that we should not only think about embedding morality inside the machine, we should also think about principles, how to interact with the machines. Many times it happens, most of the time it happens that we don't understand the technology and we simply say that this technology is bad. Yeah, so whenever whenever a situation like this comes that we don't understand the technology, we should follow certain principles, because the problem is not in the machine, problem is inside the person who is interacting with the machine. Another dimension of these AI ethical principles for Central Asia, which I was talking, is the correlation of the state level policy with the institutional level policies. As the colleagues who are working in civil bureaucracy, they know that all the departments, they try to make their internal regulations. Most of the time it happens that these internal regulations, they do not correlate with the state level policy. So there is a need to, enforce some sort of mechanism, or to ensure that the institutions, whenever they make internal regulation, they should comply with the state level policy so that it can contribute to the future perspective vision. For example, in case of Uzbekistan, the vision 2030. So to sum up, I think that in the case of Uzbekistan, and with regard to artificial intelligence ethics, there are three big questions which we need to answer under the umbrella of this advisory council. The first, which one of our colleagues already discussed, that there is a need to think that how we can use law and policy to incentivize AI. I mean, whenever we talk about law and policy, we usually think that the purpose of law is to control or to stop. But it should not be like this. The purpose of law is to promote. So we should think that how we can use law and policy to promote AI. And secondly, on which we are already working, that how we can use law and policy to regulate the existing AI discussions. And finally, it is other way around as well, that machines and new innovation technologies, especially AI, can also be used to come up with new ideas, new laws, and new policies, ladies and gentlemen. And finally, this is our value. When we were proposing the idea of harmonious AI principles or nomadic AI principles, this was a philosophy which was in our mind, that we should strive for the future sustainable symbiotic society. The idea is that we humans started loving each other. We were fighting with each other. And with the passage of time, we have learned how to live peacefully and in harmony with other humans. We have also learned how to live in peace and harmony with animals. We have also learned how to live in peace and harmony with the environment. Similarly, there is a need to learn how to live with peace and harmony with the technology, because we are depending on technology and technology will depend on us. Thank you very much for your attention. Большое спасибо вам, Алинус, за вашу презентацию и подробный обзор вашего видения. Надеюсь, завтра на втором дне мы обширно будем говорить об этих предложениях, которые вы сейчас предлагаете. Очень интересно, и мы будем работать с вами. У нас теперь по программе последняя презентация. У нас спикер Владимир Аперудиленов, презентация о будущей креативности и искусственного интеллекта. Спасибо большое. Добрый вечер, коллеги. Я понимаю, что закрытие после такого длинного, сложного дня ответственность накладывается большое, но постараюсь, чтобы вы с интересом посмотрели то, что я для вас подготовил. Я выступаю как эксперт по использованию цифровых технологий в области искусства, культуры, образования и сохранения культурного наследия, в том числе цифрового. И сейчас я занимаюсь развитием глобальной доменной зоны .art с точки зрения использования как раз технологий создания экосистем для художников, музеев и креативных индустрий всевозможных. Так давайте познакомимся сначала
Наша задача, это, конечно, расширение горизонта. Я пройду быстро. Доменная зона ART основана 5 лет назад. И, собственно, мы выиграли международный конкурс на управление этой зоной, потому что она именно инновационная, обладает патентами, связанными с развитием международной экосистемы. Кто наши, в первую очередь, клиенты, люди, которые с нами работают, это, конечно, создатели всевозможного контента, театры и институции культуры. Сейчас у нас 210 тысяч клиентов, скорость роста вы видите, соответственно, кто эти люди? В первую очередь, это, конечно, персональные страницы художников, фотографов и так далее, и дальше уже по неспадающей всевозможные институции. Это, конечно, предварительная оценка, потому что именно сегодня модулями искусственного интеллекта, которые мы обучаем своими внутренними, мы проводим такую оценку, проводя анализ всех доменов, которые когда-либо были куплены у нас, что на них находится, анализируем в том числе состояние сайтов. Сразу я перехожу, где мы используем эти модули. И, конечно, для нас очень важно создание всемирного комьюнити, сообщества вокруг, собственно, всей темы, связанной с творчеством и искусством. Ну, просто титульные наши адоптеры, как вы понимаете, там и Amazon Art, и Microsoft Art, и все остальные партнеры международного уровня, с которыми в том числе раздумываем, какие совместные проекты проводить. Но, наверное, самой важной темой, вот размышляя о том, как развиваться, что такое сегодняшний мир у нас с вами? По большому счету, это мир и общество, построенное на технологиях интернета, технологии 4-й промышленной революции. И поэтому, как являясь доменной зоной, то есть одной из ячеек того, что формирует современный мир, поскольку именно через адреса сайтов, условно, мы общаемся на сегодняшний день, да, буквально каждый сервис — это так или иначе сайт. Мы должны понимать, как будет развиваться общество, для того, чтобы понимать, как будет развиваться и сеть. Вот только что коллега говорил о том, что вот этот симбиоз между машиной, человеком, цифровой средой, пространством, он необходим. Соответственно, конечно, для нас это большой вопрос, потому что в неком смысле от общества информации, кристаллизации общества знаний, которые очень часто выдвигаются. Сейчас мы перед большим вопросом, какое следующее формация глобального общества мы будем говорить. И очень часто сейчас слышно, и мне очень нравится концепция того, которая была озвучена G20 2 года назад, что по большому счету, решая проблему устойчивого развития с помощью технологий, и в том числе технологий искусственного интеллекта, мы двигаемся с вами к развитию общества через креативные индустрии. И, собственно, любая из целей устойчивого развития так или иначе получила новую жизнь и возможность решения благодаря каким-то элементам технологий. Но из ключевой технологии здесь все равно будет являться технология искусственного интеллекта, поскольку именно она позволяет работать с объемами больших данных и управлением, скажем так, качеством данных и персонификацией. И мы сейчас к этому придем, почему это так важно. И в этом смысле вот прекрасная иллюстрация того, как достигать всемирной цели устойчивого развития благодаря технологиям, и в том числе технологиям для креативной экономики. Потому что создание новых рабочих мест, вот эти все вопросы, связанные, а что мы будем делать, когда искусственный интеллект, скажем так, начнет заменять людей, вопрос на это находится в том, как использовать то наследие, которое у нас есть, и чтобы это было именно взаимодействие и помощь, когда искусственный интеллект для нас становится именно инструментом, помогающим создавать нечто новое и двигаться вперед. Так, я буду пролистывать слайды. Ключевые проекты, которые сегодня ведет DotArt, они связаны, конечно, со стандартными доменами, с премиальными доменами для того, чтобы осуществить принцип правильная история, правильный домен, правильные руки. И, конечно, с технологиями блокчейн, про которые мы сегодня не говорили, но они, наверное, принципиальны тоже для развития будущего. И, конечно, с собственным позиционированием. Стандартный домен имена, я думаю, ничего не... Просто прекрасный вариант позиционирования, но ничего интересного. А вот принцип, который мы заложили, где мы использовали уже искусственный интеллект для того, чтобы провести международный анализ, это формирование так называемых премиальных доменных имен для того, чтобы
благодаря алгоритмам были забронированы все ключевые важные слова, и они не попадали в неправильные руки, для того, чтобы сохранить авторитетность доменной зоны, чтобы, ну, условно, этот принцип «правильное имя в правильные руки» вы сохранили. Тем самым мы выделили 3,5 миллиона доменов, которые благодаря нашим алгоритмам получилось каким-то образом ранжировать, и на сегодняшний день часть из них находится в резерве, часть из них — это те слова, которые невозможно использовать для того, чтобы как раз ставить вопросы этики, не оскорбления какой-либо страны и так далее. В этом смысле нам уже помогает эта технология. И это же помогает нам вести некую экономику, потому что часть имен, которые мы ожидали заранее, что будут востребованы, мы смогли поставить чуть по большей цене, что тоже удобно, и тем самым все технологии, которые мы используем, собственно, питать. Конечно, вопрос позиционирования для людей сейчас будет наиболее важен, потому что сегодняшний вопрос ключевой – это фейки. Каждый из нас сейчас с вами имеет некий свой цифровой двойник в пространстве, цифровой след и так далее. Как защититься от того, чтобы вас представляли кто-то другой или, собственно, какой-то искусственный интеллект, обученный недобросовестным человеком, это большой вопрос. И мы пытаемся ответить на это, работая в первую очередь с художниками, для которых это прямо на пике, и этот вопрос вызывает у них постоянные эмоции. И вот, например, много лет поддерживаю Ars Electronica. Там есть целая лаборатория, связанная с искусственным интеллектом для, собственно, искусства. Размышляем, и наш адоптер, если вы видите, все это люди, входящие в наших клиентов или партнеров, размышляем о том, как искусственный интеллект помогает писателям, соответственно, как он помогает редакторам создавать новые тексты, потому что для меня это тоже очень важный фактор. Все, что мы сегодня обсудили, если бы у нас здесь стоял какой-то модуль искусственного интеллекта, он мог бы сразу выложить в очень качественную, глубокую статью, и мы бы не тратили с вами время на эти вещи, и не было бы ошибок. И вот в этом смысле такие технологии тоже важны и интересны, они создают новый качественный контент, которому можно верить. И в этом смысле подлинность не должна вызывать вопросы. Я подготовил для вас небольшой подарок. Это сформированный по вот этому запросу именно цифровой арт, можно так сказать, с помощью нейросети сделал. Выглядит же довольно натурально, я просто забил эти слова. По большому счету это могло бы быть сейчас на стене совершенно без проблем в двух стилях, да, импрессионизма и такого эпической вида. По большому счету, если убрать отсюда, что это сделано с помощью конкретной нейросети, вы не сможете отличить, подлинный это эксперт или нет, особенно если там еще добавить рамку. А с другой стороны, это все подлинные вещи. И сделаны они уже не искусственным интеллектом, хотя первое, что мы видим, это кажется, что это реплики на Леонардо да Винчи. Но на самом деле это копии 16 века, сделанные другими мастерами по его работе, которую, видимо, показывают. И в этом смысле, где тут копийность, а где оригинальность, это очень сложный вопрос, и где ценность тоже очень сложный вопрос. И я понимаю на сегодняшний день так, что для того, что и музеи, и библиотеки, и архивы, и мы все вместе, учась вместе с ними, должны научиться выстраивать ситуацию следующим образом, чтобы все, что генерит, в том числе человек с помощью искусственного интеллекта или искусственный интеллект сам, обладало некими подписями, некими сертификатами, неким уровнем достоверности, потому что в противном случае через условные 5 лет при развитии технологий дипфейка и производства контента мы вообще не сможем отличить правду от неправды. И, соответственно, на сегодняшний день вызов для институтов памяти – это найти механизмы, и для нас найти механизмы, как не только говоря об этике, но и защитить авторитетную информацию. Что мы сделали в связи с этим? Понимая, что ценность произведения искусства, но это вы можете переносить дальше на любые отрасли экономики, ценность произведения искусства – это информация о нем, по большому счету. Да? Потому что вот я скажу, этот стакан, сколько ему цена? Ну, $2. $2. Это стакан Стива Джобса. Сколько ему цена? 100 000 баксов. Да?
если он из него пил. Что изменилось? Ничего не изменилось. Со стаканом изменилась информация о нем. Если он достоверно записан, значит, это совершенно другая история по экономике. Что мы сделали для того, чтобы распутать все эти клубки, достоверный источник, недостоверный, откуда идет технология цифрового сертификата, основанного на структуре доменов и также записанного в блокчейн. Вот такое общее решение, которое нам кажется на сегодняшний день очень важным, и платформы, которые мы создаем для того, чтобы совместно развивать эти модули. И дальше уже опираясь на достоверные источники информации, чтобы модули искусственного интеллекта могли вам давать качественную информацию. Потому что чему мы их набутим, то и будет. В этом смысле вот таким примером является добавление так называемых специальных арт-трекеров за домен. Вы знаете, что каждый домен имеет персональную историю. Да? И в этом смысле он единственный до технологии блокчейна похож на это единственный цифровой объект, который обладает свойствами реального объекта. В смысле провинанс. Все остальное невозможно управлять. И в этом смысле, когда мы добавляем дополнительные данные сюда, провинанс, так называемый Object ID, домен становится, по сути, подписью. Ему даже сайт не нужен, но он уже становится подписью, там видно, кто владел, как записано. И это очень важный фактор для управления данными. Соответственно, когда у нас есть даже NFT, но он не привязан к кому-либо, то возникает вопрос, когда это исчезнет, чье это в итоге, как это передается и так далее, потому что к сетям даже блокчейна тоже большой вопрос сегодня. Мы видим, как рынок меняется, бьется. В этом смысле мы специально для этого существуем сейчас уже в двух зонах и будем планировать. Традиционные доменные зоны – это DNS-технология, но наш домен также существует на блокчейн, технологии ENS, так называемой. В этом смысле мы сделали прямую связку между доменами классическими и доменами в блокчейн, для того, чтобы соединить вот эти два мира NFT. И сегодня уже на наших решениях вы можете увидеть цифровой двойник паспорт произведения, без всякого кодирования, который может получить NFT воплощение, и вы можете управлять, по сути, правами на то, что вы делаете. Следующий модуль, который мы вот сейчас прямо находится в разработке, когда у вас это есть, и есть цифровой паспорт на ваше произведение, следующий вопрос – это контроль всемирного по его использованию, то есть вопрос пресечения воровства, авторского права и так далее. И вот это тоже очень важное направление разработки для понимания, как мы будем двигаться. И мы считаем, что это точно так же важно для сохранения наследия и сохранения правдивой информации о нашей жизни сегодня. Потому что в противном случае любой модуль искусственного интеллекта через 10 лет сможет всю историю человечества назад переписать, абсолютно изменив что угодно. И в этом плане, как нам создать сейчас авторитетную систему, достоверную, которой мы все будем верить, это очень важно. А с другой стороны, это открывает огромные возможности. То, о чем уже говорил Бабур в начале, для туризма, культуры, развития, для креативных индустрий. Потому что с помощью технологий машинного зрения, искусственного интеллекта, определения, уже сегодня, вот это один из кейсов, которым я занимался, одевая очки дополненной реальности и проходя по какой-то институции культуры, он может вам сказать, что перед вами, рассказать. И в этом смысле, это вот мы начали, когда Азиз рассказывал о терминаторе, но это же может быть и мирная история, когда вы сканируете пространство вокруг и рассказываете вам ту историю, которую вы хотели бы услышать. Потому что очень часто вы приходите в какой-то музей, тоска. Почему? Потому что это не попало в ваши интересы. Но ваш цифровой двойник и искусственный интеллект музея может знать вас лучше и, соответственно, рассказать вам ту историю, которая вам была бы реально интересна. И тем самым создать гораздо больше возможностей для того, чтобы люди погружались в культуру, чтобы они слушали то, что им важно, и, может быть, постепенно общий уровень и культуры, и образования тоже повышался. В этом смысле я вижу огромные возможности для публичного искусственного интеллекта, используя наработки технологий в сфере арт, для того, чтобы каждый человек их реально ощутил. Когда это там, где-то в банке внутри транзакции, все хорошо, но до конца непонятно. А так это будет наглядная история, и особенно хорошо может быть воспринято в образовании. Это то немного, что хотел вам сказать. Спасибо за внимание. Собственно, контакт, информация здесь. Передаю слово модератору. Спасибо, Владимир, за супер презентацию, за
детальную информацию. И, коллеги, есть ли вопросы? Владимир? Если... Владимир, огромное спасибо за такую, во-первых, полезную информацию, во-вторых, за то, что вы столько вопросов подняли, и именно здесь эти вопросы поднимаете. Сегодня это для нас, как для молодежи, для молодых ученых, очень важное направление. И я думаю, что как раз-таки креативная индустрия и туристическая сфера, сфера культуры и все вопросы, которые сегодня были также нашими уважаемыми спикерами подняты, они очень тесно связаны. Я думаю, что вот сегодняшний день он еще раз показал о том, что насколько эта тема актуальна в Узбекистане и насколько заинтересована аудитория, публика в развитии данной сферы в том числе. Поэтому здесь также очень важно будет нам на следующем нашем заседании совместно как раз, я думаю, проработать это направление подробно, потому что уже вот несколько спикеров, как вы видели, упомянули это направление. Коллеги, с вашего разрешения, хотел бы, значит, подвести итоги сегодняшнего заседания и поблагодарить всех участников, во-первых, наблюдателей, это UNDP, ЮНИСЕФ, также нас поддерживает ЮНЕСКО, к сожалению, так как руководитель ЮНЕСКО сейчас находится в Самарканде и в Бухаре, заместитель, они не смогли присутствовать, но они оказали нам очень большую информационную поддержку, мы это тоже очень ценим. Также благодарю и наших международных экспертов, и надеюсь, что завтра мы сможем совместно с нашими локальными экспертами проработать программу, и это будет такой, заложить такую твердую основу на 2 года. И благодарю всех за то, что с большим таким интересом, вниманием оставались. И, значит, надеюсь завтра, то, что мы плотно вместе поработаем. Спасибо большое за внимание. До встречи завтра 14:00. 14:00. Спасибо. Спасибо.